வாங்க சாமில் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் ஸ்ட்ரீம். நண்பர்களே, இன்னைக்கும் டிவிஷன் புஷ் தான். ஹெல்த்தை நோக்கி செல்கிறோம். மேட்ச்சு தோத்துட்டேன். -29 ஆஃப்லைனில் விளாடி கூட மைனஸாக போட்டு விட்டுறானுங்க. காலேஜ் வாங்க ப்ரோ. ஆனந்த் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். வணக்கம் மால். அதல் நிலவே இங்கே விழுந்தாயோ கண்கள். டைம்யா 7-8 தான். அதான் கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருக்கேன். ஆண்ட்ரோஸ் இனியஸ்டா. நீ இன்டர் ஜெர்சி பிடிக்கவே மாட்டேங்குதியா? ஒரு மாதிரி ப்ளூவாக அடிக்குது. சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்க மாட்டேங்குது போட்டு ஆடினா. பேட்ரிக் வியரா. எனக்கு நான் கார்லஸை தூக்கிட்டு நான் வந்து கார்ஸ்டகோட்டாவே போட்டு ஆடலாமானா ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஆனால் கார்லஸ் வச்சு நான் யூஸே பண்ண மாட்டேறேன். இப்போனா ஃபஸ்ட்னா கிராஸஸ் நிறையா போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருப்பேன். ஆனால் நான் கிராஸஸே போட்டு ஆட மாட்டேறேன். எதுக்கு அது தேவையில்லாது ஒரு அட்டாக்கிங் இதுன்னு பார்க்குறேன். சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாமானா யோசிக்கிறேன். ஜார்டி ஆல்பாக்கு பதிலாக மால்டினி கார்டு எப்படி இருக்கு ப்ரோ? இந்த பேக்கில் எல்லாருமே வெறியா இருக்கானுங்க ப்ரோ. என் கேன வரானா என்னை தாண்டி போட முடிஞ்சான்றான். சுமாராக நல்லா போட்டுக்கு வெயிட்டிங். F2P ப்ரோ நீங்கள்? F2P நானும் அப்படி தான் ப்ரோ இருந்தேன். ஒரு போட்டுக்கு தான் வெயிட்டிங்னா இருப்பேன். வாரம் ஒரு போட் கார்டு எப்போ வரும் அப்படின்னு. ஆனால் எப்படி என்ன எப்பிக் வருதுன்னு வெயிட் பண்ணுறதா இருக்கு. என்னையா இது? எங்கே இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் மாட்டோம். நானே புரியல எனக்கு. மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் போல பாவன். ஆளு Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. Clears. Be disappointed with that. And it's Kubo. Passes coming off in quick succession here. Oh, that's wonderful alertness. Inter are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Mbappe. That's just playing it safe and simple. Tries to play it through. That's been one straight back. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. And here's Mbappe. Shifted it to the flank. Mbappe receives it. Mbappe! Mbappe!
ஜாக்வா. ஓகே ஓகே ஓகே. வாங்க ப்ரோ வசீம் அப்துல் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Kylian Mbappe. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. ஐயோ bro, mistake bro. அப்பா அந்த வேளை. He's on another level to most of his peers. Inter Milan restore parity. இவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுக்குன்னா ஒரு நல்ல கார்டு வந்தால் முடிஞ்சு போலையா ப்ரோ, என் கேம் போல. லைக் கம்போனி மாதிரி ஒரு டீசெண்டான ஸ்டாட்ச் கொடுத்தானா, டீசெண்ட் கம்போனியே மஜா. ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் கம்போனி மாதிரியே கொடுத்துருந்தானா இவனா வேற மாதிரி இருப்பான் ப்ரோ. இந்த ஹைட்டும் பிடிக்கவே முடியல. வாங்க ப்ரோ தினேஷ் குமார் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ப்ரோ ஒர்க்னா எப்படி போகுது, புது ஒர்க்கு? கடைசியா உங்களை ஹரிஷ் ஜிட்டுவோ நீங்க தானே ப்ரோ, அது உங்க செகண்ட் ஐடியா? shit. Kagawa, and this is Puskás. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mateus. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Into stoppage time. Whistle due any moment. Van Balten gets a foot in here. Van Balten பயமா இருக்காயா. இத்தனைக்கும் அவனுக்கு இது பாரு, அவன் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஸ்டார். இத்தனைக்கும் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் கூட சுத்தமா இருக்காது அவனுக்கு, ஆனாலும் கோட்டடா இருக்கான், எப்படின்னு தான் தெரியல. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on. மொபைல் இது லேப்டாப் நான் ஒர்க் பண்ணல, பிஹெச்டி பண்றேன், அதுக்கு டைஃபண்ட் தராங்க. ஓகே 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 தலைவா, ஓகே தலைவா. சூப்பர் ப்ரோ, பிஹெச்டி பண்ணி ஸ்டைஃபன்னா தராங்களா? அதான் நல்ல விஷயம் ப்ரோ. ஓ எப்படியா இப்படி டச் போட்டான் அந்த இடத்துல, செம்ம பிளேஸ். என்ன மச்சி ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டற, அது எனக்கு செட் ஆகல ப்ரோ, ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அது நம்ம பிளேயரோட பிளே ஸ்டைலுக்கே அது ஆடாத மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நீங்க ஆடுறீங்களா? அது நல்லா இருக்கா? Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Argentina leading now. Listen, when it comes to goals, என்னையா ஏரியல் இது? He's always the number one contender, and he's done it again. It's Inzaghi, and the keeper has reacted superbly there. அந்த 103 ஹைட்டு என் கம்போனி எப்படி ஏரியல் எடுப்பானோ அந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எல்லா பாலும். And we have our very first corner. ஜாப் ஸ்டாமிக் என்னதான் ஆச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ, கார்னர் எடுக்கவே மாட்டான், வெறுப்பாது. ஃபர்ஸ்ட்னா ஜாப் ஸ்டாமிக்கிட்ட போட்டாலே கோல். 27K ப்ரோ ஸ்டைஃபன். என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஓ நீ அப்போ சிறான ஒரு இதில் தான் இருக்க போலையே, பயங்கரம் ப்ரோ. படிக்கும்போது கையில் நிறையா சம்பளம் வருது அப்படின்ற மாதிரியா? ஆனால் பிசி நல்லா இருக்கு எனக்கு. ஓ என்னோட ஃபார்மேஷன் பாரியா, இப்போ பார்க்குறேன் ப்ரோ, அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன். யூசி ஆடுறான், எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. இப்போ பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி தான். ஓ ஓகே ஓகே. உங்கள் ஊரே நீங்கள் இருக்கிறதே பாண்டிச்சேரியா? ஒரு வேளை புது ஸ்டாம்ப், எனக்கே அதான் ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு ஸ்டாம்ப் புது கார்டு வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா என் ஸ்டாம்ப் முன்னாடி மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் சுத்தமாக இல்லையா. எப்படி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல இவனை போட்டு ஆடுறேன் நான், நம்ம பையன் சலீபா போட்டு ஆடுறேன். ஸ்டாமை விட ஏதோ மஜாவாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு.
அடுத்த மேட்ச் நான் அவனை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சலிபா இறக்கி ஆட போகிறேன் அடுத்த மேட்ச்லேருந்து. எனக்கு ஸ்டாம் ஒன்றுமே பண்ணாத மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது வர வர. And it's Roberto Carlos. That is good alertness. Inter Milan are of course in a position to go to the bench should the need arise. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கார்டு பெஸ்ட் பேக் வருதுல, அதில் ஒரு வேளை ஜாப் ஸ்டாம் வரானோன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. He was being very closely marshalled. And this is Van Basten looking for options for movement. Kubo! That was superb goalkeeping. Kubo actually didn't do an awful lot wrong to be honest. அவன் QC தான ஆடுறான், அவன் டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆதா போறான், பிரேக்கே ஆகாத மாதிரி. Just a bit on the firm side. Kubo. Oh, look at the space here. Towering header. But he's left disappointed. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. தென்காசி இங்க படிக்க வந்துட்டு. ஓகே ப்ரோ. மச்சி 2008 ரொனால்டோ கன்ஃபார்ம் வரும்யா, ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் தட். எனக்கு தெரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதே நல்லதுன்னு தான் தோணுது ப்ரோ எனக்கு. ஏன்னா ஒரு மாதிரி கேவலமாக எடுத்துகிட்டு வருவானுங்க ப்ரோ. அது வந்தால் வந்து ஸ்டாட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும் வந்துட்டு, அப்படி இருக்கணும் ஸ்டாட்ஸு. பட் ஆனால் அப்படி எடுத்துகிட்டு வருவானா தெரியலையே. எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் ஒரு மட்டி பிளே ஸ்டைலில் கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கேன், ரொம்ப கார்டே ரொம்ப இதுவாகிடும். And here's Inzaghi, Roberto Carlos. Great chance. ரொம்ப அப்படி போய்ட்டான்யா. But not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defense like that. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Cruyff, Filippo Inzaghi. எனக்கு யாரை விடுறது யாரை பிடிக்கிறதுனே தெரியலப்பா. நான் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ மேக்ஸ் மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கான். He has found the way through. Beckenbauer clears it away. They're back in possession and ready to go again. Inter really don't have a choice now. They just have to throw என்னையா இப்படி எடுக்கறான் ஏரியல். a chance to draw level. அரை பிச்சு மேலே ஏறி நிக்கிறானுங்க, ஆனாலும் டிஃபென்ஸ் உடையவே மாட்டேங்குது. என்னன்னே புரியல, இவன் QC தான் ஆடுறானே எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. அவன் டிஃபென்ஸ் வந்து அரை பிச்சு மேலே ஏறானுங்க, திருப்பி ஈஸியா ஃபால் பேக் ஆறானுங்க. என்னடா இது டைம் ஓட்றான் ப்ரோ. சத்தியமா எனக்கு QCயோட இது மாறிடுச்சுனே நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு QC தான் இப்போ வெயிட் ஆனனே புரியல எனக்கு. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. என்னையா இது டிஃபென்ஸ் ஒரு பொட்டு பிரேக் ஆக மாட்டேங்குதியா? Any reflections on what you see? மேல இருக்க மாதிரி இருக்கு, டப்புன்னு பார்த்தா கீழ ஃபால் பேக் ஆறானுங்க. என்ன நடக்குதுனே புரியல. 71% பிரஷர். ப்ரோலப் ஃபிங்கர்ல வரும் மச்சி, லைக் கேரத் பேல் ப்ரோலப் ஃபிங்கர்ல வருவான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோலப் ஃபிங்கர்ல வந்தா பயங்கரமா இருக்கும். நான் அடிச்ச ரெண்டாவது கோல்லாம் எப்படி அடிச்சானே தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபார்மேஷன் பாரு, அதோ பார்க்குறேன் 25 மைனஸ் ப்ரோ. நீ ஃபுல்லான இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு. காதல் நிலவே காதல் இங்கே விழுந்தாயோ, காதல் விழுந்தாயோ மறைந்த உன்னேல் என்மேல். ஓ விங்கிங் மாதிரி ஆடுறியோ, மிஸ்ஸி அந்த பக்கம் போட்டு SS ஒரு CMF மேலே வச்சு ஆடுறீங்க. அப்படியே டிஃபென்ஸ்னா டிஃபென்ஸு. ஓ ரைட்டு.
ப்ரோ நீ ஹசார்ட்னா எடுத்தியா ப்ரோ நீனு? ஓ ஹசார்ட் கூட பெப்பேனா எடுத்தியோ? ரைட்டு. உனக்கு ஸ்டாம் எப்படி ப்ரோ பண்றான்? பெப்பே டெசாயை விட பெப்பே நல்லா பண்றானாயா? எட்டோ ஷெவானா வெளியே வச்சு ஆடுறா போல. எம்பாப்பே ஸ்டார்டிங்ல வரல. புனிச்சினா சில்னினா வச்சிருக்கியா ப்ரோ வெளியே? புனிச்சி தானே அது சில்னியா? ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பானுங்க. இருக்கப்பட்டு போட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க. இதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னன்னே புரியல எனக்கு. ஏதோ நடக்குதுப்பா. 50 பாயிண்ட் கம்மியாயிடுச்சு ப்ரோ. பெப்பே நல்லா இருக்கியா? ப்ரோ இரு ப்ரோ. காஸ்ட கோட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போட்டு ஆட போறேன் தலைவா. நம்மளுக்கு சலிபா வந்து இதுமாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் அவன் எனக்கு ஒருத்த ஸ்டாம்ப் ஒன்றுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு சத்தியமாக. செம்மகாண்டா அது ஸ்டாம்ப் போட்டு ஆடுறது இப்போனா. எதுவுமே பண்ண மாட்டான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாம்ப் கார்டு புதுசாக அதை வரப்போகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. உனக்கு நல்லா இருக்கானா ப்ரோ ஸ்டாமு வசீம் ப்ரோ? முன்னாடி இருக்க பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லையோன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸ்டாம். கிடைப்பதில்லை என்று இந்த ஒரு பொருளை பார்ப்பதற்கு வாழும் நாட்களுக்கு வாழும் நாட்களுக்கு உயிரே நீ வான் உயிரே வா வா. லாங் பால் கவுண்டர். நான் ஸ்டாமை நம்ப மாட்டேன்யா. பெப்பே தான் என் சேவ் பண்ணுவான் மோஸ்ட்லி. இல்லை எனக்கு அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்கியா. முன்னாடினா எப்படின்னா நான் வந்து இவனை வச்சு ஆடுவேன் புயாலை வச்சு. புயாலை நம்பவே மாட்டேன். பட் ஸ்டாம்பு தான் வந்து ஆல்ரவுண்டராக இருப்பான். சேவியராக இருப்பான். எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டாம்ப் தான். பார்க்கும் இடமெல்லாம் ஸ்டாம்ன்ற மாதிரி இருப்பான். லெஃப்ட் பேக்கில் ஆள் இல்லையா போயிட்டு நிற்பான். டாப்பர் பேக்கில் எவனும் இல்லையா வந்து நிற்பான். இப்போ நான் ஸ்டாம் வந்து டீமில் ஆறானே தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்டாம். இப்போ நான் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. நான் நிரிஃப் ஏதாவது பண்ணிட்டானுங்களா அப்டேட் இந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்புறம்? என்னன்னே புரியல எனக்கு வர வர. ஆனால் சலிபா பயங்கரமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஒரு 2 மேட்ச் இறக்கி பார்த்தேன் சலிபாவை. கண்டிஷன் இது போடி சலிபா டாப் மேட்சா டேமை விட ஸ்டாட்ஸ் கம்மி. பட் ஆனால் பயங்கரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the pass is intercepted. Oh, no, that was never going to make it. That's a throw. நீ 2 கோல்டன் கார்ட்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டயா? வரான் அண்டு புரியல. வரான் அண்டு இன்னொன்று எது கோட்டுவாவா?
கீப்பர் கோர்ட்டுவா தானே ப்ரோ சொல்ற ஷார்ட் டைம் We've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Now it's Aubameyang. And he was quick to react. Yeah, he is a perfect combination of brain and brawn. Zanetti. Lampard. Well seen, saw that coming. ஐயோ தப்பு பண்ணேன் பட் ஆனா பரவாயில்ல தப்பு கொஞ்சம் இதுவாயிருச்சு Sharp little ball here. ஆமாயா Time, excellent interception. ப்ரோ அது எனக்கே ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ அந்த ஷார்ட் டைம் கோர்ட்டுவாவை நான் வந்து மிஸ் பண்ணது தான் எனக்கே வலிக்குது Mbappe. தெரியாம மெஸ்ஸி போயிட்டேன் Almost half an hour in now. ஏன்னா இப்போ மெஸ்ஸி பிளேஸில் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க இப்போ ஆனால் மெஸ்ஸி இப்போ வரைக்கும் ஸ்டில் எனக்கு கோட்டாட தான் பண்ணுறான் பட் அந்த ஃபினிஷிங்கில் ஒரு சில பஞ்சாயத்து இருக்கு Managed to get free. ஐயோ ஓ சான்சஸை யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ப்ரோ நான் இந்த மாதிரி சான்ஸ்னால் வராது ப்ரோ திருப்பி Aubameyang. Oh, what a ball! Shoots. He's delivered all right. ப்ரோ அபுமியாங் பூஸ்டர் சொல்லு ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்ட்ரைக் போட்டு ஆடு தலைவா வாங்க ப்ரோ ஹரிஹரன் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா எம்கே சஜித் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் இருக்கு எம்பாப்பேக்கு தெரியுமா அது எல்லா நேரத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதை இப்போ அதை போட்டாலே பிடிச்சிடுறானுங்க Well, I think the next 5 to 10 minutes will call அதுக்கு ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் போகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் will inevitably react. Yeah, he is always scanning the pitch for targets. Passes short and sharp. Shot could be a chance! And that's a good finish. Again, in a trice, and they are soaring. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with this. Oh, what has happened here? Mohamed Salah. அப்போ நல்லா ப்ளே பண்ணுறான் பட் பாட்டு மாதிரி இப்போ ஒன் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டு ஆடுறான் ஹாய் ப்ரோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர் வாங்க ப்ரோ சந்தோஷ் 445 வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா Certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be ஏ சிங்கிள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டானா பாட்டுனா கிடையாதுயா டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் போட்டாதான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் சிங்கிள் பார் டிஃபென்ஸ்னா இப்போ நானே போட்டு ஆடுவேன் அதெல்லாம் தப்புனா இல்லை சிங்கிள் பார் டிஃபென்ஸ்னா டபுள் பார் போட்டால் தான் வெறுப்பாக இருக்கும் எல்லாருமே அப்படியே கீழே இருப்பானுங்க என்ன பண்ணலாம் நான் ஓல்டு ஐடி தான் ஓல்டு தான் ஐடி தான் நியூ டிபிக்கு நெஸ்டா ஆர் மால்டினி ஹூ இஸ் பெட்டர்டா ரெண்டு பேருமே மஜா தானா ரெண்டு பேர் பிளே ஸ்டைல் வேறு நெஸ்டா வந்து டிஸ்ட்ராரு மால்டினி வந்து பில்டப்பு டிஃபென்சிவ் ஆனால் மால்டினி எல்லாத்தையுமே ஆடுவா போல அக்ரெஷனாகவும் ஆடுவா போல கார்டு விதவிதமாக இருக்குது மால்டினிக்கு பட் நெஸ்டா ஒன்லி டிஸ்ட்ராயர் தான் நெஸ்டா தான் மால்டினியான்னு கேட்டால் மால்டினி தான் இப்போதான் ஆப்போவை பற்றி நல்லா பெருமையாக பேசினேன் டச் விளாடிட்டு இருக்கான் Inter Milan different to some extent this half. Match தோத்தா முடிஞ்சு. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Excellent challenge there, uncompromising. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Pull it. Gets a good foot in there. Aims beyond the defence. இந்த மாதிரி நான் ஸ்டாம் எடுப்பான் பட் ஆனா இந்த ஸ்டாமே வர மாட்டறான் இப்ப. எப்பறா ஒரு ரெண்டு பேர் மார்க் பண்றீங்களாடா எம்பாப்பேவை. எப்பறா எம்பாப்பே கோல் அடிப்பான். ஏய் வெரி ஆதியா போய் அவளை கட் பண்ணிட்டு வெளில போயிடலாம் போல இருக்கேன் அவன் எல்லாரத பார்த்தா. And it's at Nielsen.
He's going to be disappointed with that. Pull it. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. Ronaldo is in a really good position out wide. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு கிளியர் கேஷ் கொடுத்துட்டு வா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே அதான் ப்ரோ பண்ணிட்டு உள்ள வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே தர்த்தரமா இருக்கு. Zanetti got a long way forward to join the பிரஷர் சிஸ்டம் ஆடுறானா மேட்சை பாறானே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என் பிளேயர்ஸோட வந்து ஏதோ அக்ரெசிவா வருது பாரு. மேலே ஒரே ஒரு ஸ்டாப்பர் பேக் தான் நிற்கிறானா, டப்புன்னு எல்லாருமே ஃபால் பேக் வரானுங்க. எனக்கு அதான் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகவே மாட்டானுங்க அவனுமே. இவர் மிஸ்டேக்கா இவர் வரானே வருவான் பாரு. பாரு ஒருத்த எங்கேருந்து ஸ்லைடு போட்டானே தெரில. ஆல்ரெடி நீங்கள் அவுட் ஆஃப் டிபெண்டிங். அது பாரு லாங் ரிச் டாக்கிள் எப்படி ஆப்போனன்ட் பிளேயிங் ஹராம் பால் கேம். அதான் பச்சையா தெரியுது. Pirlo goes short. Now it's Mbappe. யோ என்னையா அவன் ஜான்சியா நானும் தான் வச்சிருக்கேன். எனக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேனே அவன். இதே கார்டு நானும் வச்சிருக்கேன். அவன் வச்சிருக்க அதே கார்டு. ஆனா கேன வரும் உக்காலி டேய் பா. கட் டவுன் ஹட் வெரியா இருக்கு பா. ஏய் அப்பா 3 பேர் அடிறானடா வர்த்தன. இவன் பிரஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ மேக்ஸ் போல ப்ரோ. பிபி கேளு ப்ரோ அவன்ட்ட. பிபி ரிசர்ச் பண்ணி போட்டுருப்பான் போல. ஆனா நான் மட்டமா விளையாடுன அந்த மேட்ச், அது மட்டும் நல்லா தெரியுது எனக்கு. 3000 I am playing like shit. I can ரொம்ப கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கேன். தேடி கிடைப்பதில்லை என்று வர லாக் ஆகுதுப்பா வர வர என்னன்னே தெரியல. மக்களே லைக்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். அதே போய் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, போட்டு பாருங்க. 25 மைனஸுப்பா, ரொம்ப கேவலமா போயிட்டு இருக்கு. கார்லஸ் வச்சு ஆடலாமா? காஸ்டகோட்டா மாற்றி தான் விளங்காமல் போச்சோ. த்ரீ சிபி அண்டு 1 RB வச்சு மேனேஜ் பண்ணி ஏன்ட முடியுமா? இல்லை ஓப்பன் அவுட்டு ஆகுமா? டிஃபென்ஸு ஆளானா அது நீ எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத வச்சு தான் இருக்குது. ஆப்போ ஏற்ற மாதிரி ஆடணும். இப்போ யாருமே விங்கிங் ஃபார்மேஷனாக வச்சு ஆடுறதில்ல. அதாவது 3 CB வச்சு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். விங்கிங் ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆனால் தான் அந்த லெஃப்ட் பேக் ரைட் பேக் இதுவாகுமே. ஆனால் இப்போ அந்த அட்டாக்கர்ஸே விங்கர் மாதிரி தான் கட் பண்ணி உள்ளே வருவானுங்க. அது இப்போ தான் நீ கற்றுக்குற. 4 CBயே வச்சு ஆடு. நீ நல்லா கற்றுக்கிட்டா தான் அதெல்லாம் 3 CB வச்சு அந்த மாதிரினா கொஞ்சம் டாக்டிக் யூஸ் பண்ணி ஆட முடியும். ப்ரோ நியூ மேனேஜர் எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் இருக்குன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். தேடி கிடைப்பதில்லை என்று
ஆகுமால்களுக்கு வாழ்க்குமா. சரி நண்பர்களே, இப்போலேருந்து தான் லைவ் ஸ்டார்ட்ன்ற மாதிரி மனசுக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட் ஃபுல் வின் ஸ்ட்ரீக் எடுக்க போகிறேன். அதுமாட்டி அடுத்த 1.5 மணி நேரம் ஃபுல்லாக வெற்றி தான், தோல்வின்றதே கிடையாது. 50 மனம் தித்தாக்கி திக்குத்தான் 60 சீனம் அந்த பாட்டை போட்டு இப்போ போட போகிறேன் நான். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. வாங்க யாசின் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவர். வணக்கம். Decibels both rising fast here. Things are கை heating up. வேர்க்குது, என்னவா இருக்கும்? Getting underway very soon. ஆரோ யார் இவனோ? I think it's only right for me to respectfully. David Villa! Marvelous goal! Well, once more, it's him. 1900 ரேட்டிங் ரீச்டு. இப்போதான் பெருமையா பேசினேன், ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு கோல் வாங்கிட்டேன். A moment that needed composure. நான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றேனே எனக்கு தெரியலையே. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defense, making them guess the wrong thing to do. கொஞ்சம் டயலாக் பேசக்கூடாதுன்றானுங்கப்பா. Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. And we have our very first corner. And he's taking no chances there. Oh, it's come loose. Messi. Driving on and making good progress. And Messi! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. நீ மிஸ்டேக் மட்டும்தான்ப்பா பண்ணுற, டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஒர்ஸ்டாக பண்ணுற இன்னைக்கு. அதுதான் என்னன்னு தெரியல. Yamal. That's a good run down the left. Messi. Pedri. செகண்ட் கால் ப்ரெஷரை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அவன் பிளிட்ஸ் அடிக்க அங்கே, ஆனால் ஒரு சில நேரம் காப்பாற்றுறான் அந்த பிளிட்ஸில், ஒரு சில நேரம் காப்பாற்ற மாட்டான். எப்படி இருக்குது லாஃப்ட் ப்ரோ, ஆட்டோமேட்டிக்காக படுது ப்ரோ மண்டையில், அடங்குக்கால ஓலி. ஓ ரொம்ப வஷ்டியா, அதனால் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக படுது அவன் மண்டையில்? ஓ நான் வாஸ்தவமே இல்லைண்ணா. ப்ரோ இது மாதிரி நான் யாரு ப்ரோ மடிச்சு எடுத்துட்டு போவா? ப்ரோக்கு மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் கூட கிடையாது, ஆனாலும் எப்படி எடுத்துட்டு போனோம் பாரு. Inter are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. என்னடா பாஸ் போற, ஏண்டா இப்படி என்ன படுத்துற? He's shifting through the gears here. Cannavaro ball controlலாம் பயங்கரமா பண்றான் bro. I didn't expect from him. Ronaldo has it out wide and in space. மச்சானே அடிக்க மாட்டான், நீங்க இத பாரியா விழிச்சு அடிக்கறாயா? He's beaten Messi. Hit the post. Post அடிக்கறலாம். Roberto Carlos venturing down the left. ஓ வெரி பாரியா. Current rating update 1977 போய்ட்டானா? 2050 பாயிண்ட்ல கம்மி ஆயிருச்சு, இப்போ தோத்துட்டேன். He's got away. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Villa. Neymar. He is through here. And he shoots. Yo, என்னையா இது? அவன் பிளிட்ஸ் அடிச்சா கோல், இது மட்டும் கோல் போயிடும் ஒண்டே கட்டிருப்பான். Managed to get free and he's had it nicked away. யோ ராமா. It's a good climb. Already நிறைய டைம் He will be livid with himself. ஓ வெறுப்பாதியா. வாங்க ப்ரோ, வஷீம் சுல்தான் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. நான் ப்ரோ நெதர்லாண்ட்ல எப்படி இருக்கு வெதர்? நெதர்லாண்ட்ல ஃபுல்லா குளிரா தான ப்ரோ இருக்கும். Tries to play it through. Messi finding himself in space.
In by Messi. Oh, great leap! ஏய் It's a goal! என்னடா இதனா டேய் ஏய் எனக்கு சத்தியமா ஹார்ட்ல கட்ட பீக்ல இருக்கியா எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு நாள் சரியில்லையோன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுதியா இன்னைக்கு நாள் எனக்கு ஏதோ சரியில்லையோன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது திங்க் ஸோ இன்னைக்கு நாள் எனக்கு சரியில்லை சம்மரா நமக்கு ஊட்டி மாதிரி இருக்கு ஓ சம்மரே ஊட்டி ஊட்டி மாதிரி இருக்கா நெதர்லாண்ட்ல ஃபுல்லா பனி அந்த மாதிரி தானே ப்ரோ Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very ஓ soon. என்னையா எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது வித்தியாசமா அடிக்கிறானுங்களே ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆப்போனன்ட் ப்ரெஸ் பண்றான் ப்ரோ எனக்கு ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆஸ் அ மேனுவல் பிளேயரா ப்ரெஸ் பண்றானா நீங்க மேனுவல் பிளேயரா நீங்க வந்து பாசஸ் ஃபாஸ்டா விளையாடணும் பாசஸ் அதுமா நார்மல் பாஸ் போடாம கொஞ்சம் மடிச்சு போடணும் பாசஸை கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட ஆடும்போது கொசு கடிக்குதுடா But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Inzaghi! And collective relief. இன்சாகி இது வந்து விட்டது எனக்கு காண்டால பட் ஆனா ஆன் டார்கெட்ல கூட அடிக்காம விட்டது தான் எனக்கு காண்டாது Okay, credit the good pressing, but that was மச்சான் எப்பயுமே நல்லா லெஃப்ட் ஃபுட்லயே அடிப்பான் கோல் And it's Neymar. அடிச்சிருக்கேன் He's running away. இது வந்து பிளிட்ச் அடிப்பான் கோல் போக போறேன் Yeah. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's an imaginative pass. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Inzaghi. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Threads one in. Oh, he's burst through. He's had a shot! And the keeper has reacted superbly there. well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. தெரியல நமக்கு ஆனால் குளிராக இருக்குது லாங் பால் ட்ரை பண்ணு ப்ரோ எந்த பிளே ஸ்டைல் பெஸ்ட்டு ப்ரோ இப்போ என்னன்னே எனக்கே தெரிலையா ஒருத்தரம் QC பயங்கரமாக இருக்குன்றான் ஒருத்தரம் லாங் பாலே நல்லா இருக்குன்றான் ஒருத்தரம் பொசிஷன் ஆடுன்றான் எனக்கு என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது ஐ திங்க் நீ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணு நினைக்கிறேன் ஜமால் இருந்தால் அவ்வளோதான் நல்லா ஜமால் இருந்தால் விளையாடு நல்லா இருக்கு இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட அம்மாள் இல்லையே உங்களுக்கு புதுவாக கேம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ண ஓ என்னை பார்த்தா கேம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா ஐயா ஆச்சரியமாக இருக்கு ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ சரின்னு நினச்சேன் திங்க் நீ ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணு வாங்க போஸ் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் கமெண்ட்டை படிங்க ப்ரோ ப்ரோ நீ கமெண்ட்டை படிங்கன்னு போட்டது மட்டும் தான் நான் காமிக்குது சரியா அது வந்து அப்படியே விளையாடினா இன்னும் காண்டாதியா அதனால கொஞ்சம் டைம் விட்டு இது பண்றேன் இது கொஞ்சம் எனக்கு அப்படியே சம காண்டாது டெய்லி உங்களுக்கு நினைச்சு தான் கேம் பிளே பண்ணணும் And it's been taken short. No way through, so back it comes. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Barcelona are looking to go forward now. Inter Milan perhaps contemplating their next change here. Cannavaro.
Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Rooney, Neymar. Neymar will not. It's Neymar! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. And there's his chance to lead the counter. Vinicius Junior. He's found a way through. இந்த கேம் இதுதான் ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னே தெரியல. ஏன்னா வந்து வினிக்கு வந்து 100 ஸ்பீடு 100 ஆக்ஸலரேஷனு. பட் ஆனால் வினி வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து பீட் பண்ணுறான் வினி. அது டிஃபென்சிவ் சார்ஜ் வந்து 1-on-1 சுச்சுவேஷனில் நீ சொல்றியா அது ஒரு நியாயம் இருக்குது. பட் ஆனால் சேஸ் பண்ணி எடுக்கும் போதுனா இது என்ன கான்செப்டில் இப்போ அவன் எடுத்தானே எனக்கு தெரியல எனக்கு. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Great vision. And this is Neymar. An uncompromising challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Rooney. Now it's Neymar. Neymar running with intent. There will be 1 minute. That's gone loose. And here's Vinicius Junior. Now who's going to be first to this? எப்படா கீழே இறங்கி குதிச்சு ஏந்து திருப்பி வந்து பால் எடுக்கிறான். வணக்கம் வாங்க போஸ் ப்ரோ. வணக்கம் வெல்கம் லூசிஃபரா. வணக்கம் லூசிஃபர். வணக்கம். ஜஸ்ட் 1 மந்த்ல அண்ட் கலெக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் 3080. சூப்பர் ப்ரோ. ஐயோ அது தப்பா பண்ற மாதிரி இருக்கு. நீ பண்ற கார்னர் ட்ரிக் தப்பா தான் பண்றேன் எனக்கே தெரியுது. நான் சொல்றேன் டிஎம்ல வேற கேம் ஆடுங்க ப்ரோ. இது போர் அடிக்குது. எனக்கான போர் அடிக்கலையே. மச்சி சாப்பிட்டியா? இப்பதான் டீ குடிச்சேன். நீ என்னன்னே புரியல எனக்கு. சரி ஒரு 2 minutes பிரேக். வந்து இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டேன். ஏன்னா 100 பாயிண்ட் மைனஸ் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி 100 பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2043லேருந்து 1943 வந்துட்டேன். இது எதனாலன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. இன்னும் புரியல. ஸோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேஸோட பாஸோட த்ரூ யூஸ் பண்ணும். எவர் கிவ் அப் மாவும். நான் கிவ் அப் பண்ணிட்டேனே சொல்லியா நான். ஏயா நானா அப்படி நினைச்சா நானா எப்பயோ கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிருப்பேனையா. இதை கொஞ்சம் மைண்டை மாற்றிட்டு இருக்கேன். மைண்ட் செட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றிட்டு இருக்கேன். ஒரு 2 minutes பிரேக். இப்போ கிட்ட இருக்க கார்ட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் மண்டையை மாற்றிட்டு இருக்கேன். ரிக்கார்டோ ஃபெரி ஸ்டாட்ஸும் செம்மையாக இருக்குங்க. ஆனால் அதை போனால் எடுத்து 88 மேட்ச் தான் விளையாடுங்க. ப்ரெஷர் லிங்க்ல உனக்கு ரியோவா? ஆமாம் ரியோ தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே காய்ஸ், இட்ஸ் பிரேக் டைம். நான் உன்னை பார்த்து நல்லா ரொனால்டோ ஸ்னாப் சாப்பிடுவாங்கலாம் சாப்பிட்டு வாங்க. ரொனால்டோ இப்போ வரையும் நல்லா தான் இருக்கான். செம்மையாக இருக்கான். ரெக்கார்டோ ஃபெரிக்கும் இவன் மாதிரி தான். இந்த கேனோவரோ இந்த புயால் மாதிரி தான் இவர் ஹைட்டும். 181 தான் சென்டிமீட்டர். ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் இவர் கேம்லேயும். ஹைட்டு மட்டும்தான் பஞ்சாயத்து. பட் ஆனால் ஆள் பயங்கரமாக பாப்புல. நமக்காடு ரிக்கார்டோ ஃபெரி. அதெல்லாம் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் பயணம் வச்சு தான் கிளப்பிட்டு இருக்கோம். ஒன்லி பிளிட்ஸ் தான். 96 ஸ்பீடு 97 ஆக்ஸலரேஷன். கார்டு இது ஃபுல் டச்சு கர்பி ஹைனு எல்லாமே இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் ஷாட்டு ஹெல்ட்ரிக்கு சூப்பர் சபாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ரொனா யூஸ் பண்ணி பாரு. ரொனால்டோ செமையாக இருப்பானியா, நைஸ் பாடி யூனோ. யோ என்னையா பேசுகிற? ஸ்டார்டிங்லே ரஷ் பண்ணு ப்ரோ. இந்த டைம் சப்ஸ்கிரைபர்னா சொல்கிறத கேளு ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டு தான், பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணா பீயிங் நோ தட் இஸ். ம் தேடி கிடைப்பதில்லை என்று நிறைந்த ஒரு பொருளை வாழும் நாட்களுக்கு உயிரே நீதான், உயிரே வா வா, உயிரே வா. பிசி மைண்ட் இஸ் ஃபுல் காம். ரம்மி நாயகன் சொல்லு சொல்லு சார். இன்னைக்கு என்ன மைண்ட் செட்டில் வந்தானா, இன்னைக்கு நம்ம அடிக்கிற அடியில் 2100 தான் இன்னைக்கு நம்ம டார்கெட்டு. அடிச்சு கலப்புறோம், அடிச்சு தூக்கு சாமி அந்த இதில் வந்தேன் நான். பட் ஆனால் அத்தியும் பேர் எழுந்துருங்க, அத்தியும் பேருன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு மைண்டாக. இப்போ கொசுக்கடி இல்லாமல் நிம்மதியா தூங்குங்க அத்தியும் பேர் அந்த மாதிரி. செம டீம் வச்சிருக்கான்ப்பா டெக்கான் ரைஸ் ப்ரோ. ஆர்பியில் போட்டு ஆடுறான்ப்பா மால்டினியா ப்ரோ. பேக்கை வைப் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. பட் ஆனால் சப்பில் போட்டு ஆடுறான் ப்ரோ. மால்டினி கேனா வரவ ஐயா லாங் பால் கவுண்டர் பேக் வைப்புடு ப்ரோ. இந்த பேக்கை நிறைய பேர் வைப் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. பாலா அட்டாக்ல வச்சு ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. நல்லா டீப் பிரீத் பண்ணிட்டு உன் மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணு. அந்த இதில் வருமேயா, உன் கைகள் கோற்று அந்த பாட்டில் ஒன்று வருமே. எல்லாரும் உங்கள் ஆள் மனசில் அடே சொரகாப்புன்னு நினைவீங்க. உங்களோட இதில் ஒன்று வந்து தோணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறியா ஃபார்மேஷனா? டிகான் சேஞ்சஸ். இதுயா ஒரு 2 லாஸ் வந்தாலே எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் தோணும் நம்மளுக்கு. ஃபார்மேஷனை மாற்று, அதை மாற்றி, இதை போட அதை போடுன்னு இருங்க. நம்ம என் மைண்ட் செட் தான் சரியில்லை. நான் வந்து இன்னும் யோசிச்சு விளாட்ல. எனக்கு பிசி 2 டேஸாக ஃபுல்லாக லாஸாக தான் போகுது. எஸ்டர்டேல சும்மா ஆடின எல்லாம் லாஸாக தான். விளையாடாத விட்டுரு ப்ரோ. எப்பயுமே நம்ம வின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கேன். நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம கேம் பிளே நம்ம சொல்றதா நம்ம கை கேட்கும், அப்படி இருக்கும் நம்ம கேம் பிளே. டிஃபென்ஸ்னா கல்லு மாதிரி நீயே பண்ணுவ. பட் ஆனால் லாஸ் வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கேன், மண்டை வேலையே செய்யாது. என்ன பண்ணணும் அடுத்துன்றதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா இருக்கும். உன்னோட மனசுல என்ன வரும்னு எனக்கு தெரியும். நைட் டைம் வேற. யோ நீ சொல்றத கேளு ப்ரோ. தலைவா இரு தலைவா, ஆல்ரெடி நீயே போட்டு பொலம் பொழந்துட்டு இருக்கானுங்க. ஃபுல்லா 1600 போற 1500 வர அப்படி இருக்கு. 2 டேஸா 1500 தாண்டல. 1500 வரலையா அண்ணு? ரெஸ்ட் எடு ப்ரோ. அது மாதிரி தொடர்ந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்காத, வெறுப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம். ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் ஆடியே ஆகணுன்ற சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன். பட் நீங்கன்னா வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து விளாடுங்க. ரெஸ்ட் எடுத்து பொறுமையாக கேம் விளாடுங்க. ஏய் அரே சாலா, டீப் பிரீத் இஸ் பர்ஃபெக்ட் வே டு சேஞ்ச் மைண்ட். ஆமாயா, அதுதான் உண்மை. யோகாசனம். என்னன்னா டெக்கான் ரைஸ் வந்து ஒரு ரியால் மாட்ரிடுக்கு எதிராக ஒரு கோல் அடிச்ச மாதிரி ஒன்று பண்ணுவான்னு நினைச்சேன் அப்போ. பட் ஆனால் அவன் பண்ணல. அரே சாலா,
ஐயோ இதுதான் ப்ரோ தப்பு பண்றேன். ச்சே It's loose here, கேவலமான and they'll want to மிஸ்டேக்ஸ். reclaim it. Quality ball. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory, and he's picked out the run. He has found the way through. That's just லாஃப்ட் playing it போட்டுருக்கணுமோ? safe and simple. இவன் குலிட்டு வந்ததே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் பார்த்தேன். குலிட்டு வரலன்னு நினச்சேன், பார்த்தா வந்துட்டான் லாஸ்ட் நேரத்தில். And this is Inzaghi. Great chance. அப்போடா ஆப்போ டம்மி தான் போல. யோ அவன் இந்த பாரு என் இன்சாகியோட அவன் இன்சாகி பாரு Into it. டிஃபென்ஸ் ஆடு ப்ரோ. தலைவா நீ இரு தலைவா, நான் ஆடுறேன் தலைவா. விக்னேஸ்வரன் நான் ஆட விடு தலைவா. The angle was unkind, but he has hit the spot. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. ஐயோ Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Dani Olmo, who is really short on confidence. Cristiano Ronaldo for Messi. Oh, well played, lovely. Messi. பா வியரா அடுத்தான் பாரு லாஸ்ட் நேரத்தில் ஆக்சலரேஷன். With the clearance. He's having a hit. ஆப்போக்கு நெட்டு ஸ்லோ போல. சும்மா இருந்தா என்ன தூக்கி லாக் பண்ணியே பப்ளிக் கேம் ஆடும் வச்சு பாரு ப்ரோ. இப்படிதானே எனக்கும் அது ஃபுல்லாக சோல்ற போட்டு, பட் எப்படி இதை மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அது வேற யாரா இருந்தால் அந்த இடத்துல டேக்கிள் போட்டிருப்பேன். பட் ஆனால் அந்த இடத்துல இவனுக்கு டேக்கிளும் இது எதுவுமே கிடையாது அந்த கார்லஸ்க்கு. அது போட்டால் பெனால்ட்டி தான் மாறும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டேன் நான். No, not the best of headers. Pull it. And this is Ronaldo. And it's Messi. Vieira gets on his bike and on the move. Threads one in. Can he get onto this? Roberto Carlos. And that brings the first half to a close. ஒரு வின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், அப்படியே மைண்ட் செட் மாறிடும்ப்பா. அந்த பாயிண்டை பார்த்தோன்னே ஒரு மைண்ட் செட் மாறும். அது ட்ரா லாஸு இந்த மாதிரி ஆகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கும் கேமு, மாதிரி இருக்கும் கேமு. இந்த இதாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு. இந்த ஒரு வின்னை பார்த்துட்டோன்னா போதும், எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். இந்த ஒரு வின்னுக்கு தான் இப்போ ஏங்கிட்டு இருக்கேன். பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாயிண்ட் வரட்டும். பாயிண்ட் எனக்கு டீப் பிரீத் பண்ணு, எனக்காக டீப் பிரீத் பண்ணு. இப்போ எப்படி டீப் பிரீத் பண்ணனா நான் முடிச்சு விட்ருவானே. இப்போ Buriram United get the ball rolling for the second period. Ferran Torres! Well taken goal. They've done it. It was coming. They have their reward. So smooth. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, தோல்வியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். And great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Buriram United with the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Mbappe is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, super find. Can he finish? Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? நான் சியர்ஸ் பண்ணுறேன். Inter Milan have their second corner now. 3 minutes பிரேக் பண்ணால் செத்துருவேன் நான். Roberto Carlos plays it short. And the shot! And he's stuck it away. They're level.
They say that fortune favors the brave, and we've just ஆப்போ seen an வந்து example. ஃபாஸ்ட் வச்சான்னா விளையாட தெரியல. இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு 1/2 மணி நேரம். ரைட்டுப்பா. அவன் வந்து வெறும் ப்ரெஷரை மட்டும்தான் அழுத்திட்டு இருக்கான். நான் அதுதான் நான் சொல்றேன் பத்தியா. இப்போ வந்து நான் வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்லேயே இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன், அவன் என்ன பண்றான் ஏது பண்றான் நம்ம டப்புன்னு இப்படின்றதுல கண்டுபிடிச்சலாம். அவன் கேம் வந்து நம்ம கோல் அடிச்சுட்டே இருந்திருப்போம். நான் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 3 லாஸ் ஆகிட்டோன்னே இந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும் போது அதுதான் மைண்டு. நம்மளுக்கு எதுவுமே நினைக்காது. ஆப்போச்சு அவன் சும்மா தான், அவன் ஆட தெரியாது தான் அவனுக்கு. ஆனால் அவன் கோல் அடிக்கிறதுனா பயங்கரமான கோல் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். No, he's seen through all of that. Inter Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Ferran Torres. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Looking to play him in. He's in a good position here. Decent chance! The keeper in the update போட்டு கொத்த உயிர் எடுக்கறானு bro. ஆனா ஏன் கீப்பர் இந்த மாதிரினா 1-on-1 சேவே எடுக்க மாட்டறான். Filippo Inzaghi looking to add to his goal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, a chance for a shot. என்னன்னே புரியல எனக்கு. And it's in. ஆனா இத பாரு, இதுவும் 1-on-1 சிச்சுவேஷன் தான். அவனா பயமா ஃபினிஷ் பண்றானே புரியல. Another moment of magic, a real. அதுதான் ஒண்ணு. இப்ப எனக்கு என்ன பண்ண மாட்டறானே, ஆனா அவன நல்லா பண்றானே. இதுதான் காண்டாது. இத்தனைக்கு அவன் கீப்பர் யாரு? நான் வச்சிருக்க அதே பண்டா அவனும் வச்சிருக்கான். என்ன ஃபெரான் டாரஸியா ஆடுறான் அவன்? நான் வச்சிருக்க அதே ஃபெரானியா. வாங்க பாஸ் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீ ஃபுல்லா தர்த்திரமா இருக்கு. சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்யா. சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்னா finally reached 1600 with port. Super bro. கண்ணா மூடி மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணு. ஏடா இது ஸ்லீப் இருக்கு. Substitution for Inter, number 10, Kylian Mbappe. மாத்திட்டா. Coming on the field is The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Buriram United leading now. And here's Ferran Torres. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. There's the shot! அவன் மச்சி உன் மைண்டை தான் மச்சி கதையே. அதுதான் இப்போ யூஸ் ஆகும். கண்ணை முடணும் அவன் தான். நீ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு புல்லட் எடுத்து வச்சுக்கோயா. அதுதான் சாத்துல உள்ள இறக்கிடலாமான்னு பாரு. சப்போஸ் நீ தூக்கி போட்டானா கோல் தான் கண்டிப்பா. அதான் சாத்துல இனிமேட்டு உள்ள இறக்க போறான். சூப்பர் சப் இருக்கு அவன்கிட்ட. கோல் வேணும்னா கிராஸ் பாம் தான் பண்ண போறாங்க. There's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Ambitious ball here, and he cuts out the supply. Now that looks a decent ball. That is a brilliant interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I think we might be எப்படி அவன் பிளேயர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க போய் நிக்கறானே தெரியல. மினிட்ஸ் ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. Well timed, excellent interception. Driving on and making good progress. Inter Milan. அவன் பாரு அந்த லாஸ்ட் மேன் முன்னாடியே நின்னுக்கறான். எப்படினே தெரியல இது. நான் பாஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடியே கெஸ் பண்ணி அங்கேயே நிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஓ இரியா யூஸ் பண்ணேன் லாஸ்ட் மினிட்ட. Pirlo. Now it's Inzaghi. Now it's Ferran Torres. ஓ சிட். லைக் எல்லாமே ட்ரை பண்ணு அப்பதான் ஏதாவது கிடைக்கும். What a game, a contest of
ferocity நான் and வின்னிங் இது marvellous அவன் talent from ஆப்போனன்ட் start to அவ்வளவு பெரிய ஆப்போனன்ட்டா கிடையாது. இது நானா அவனை அவனை பயங்கரமான ஆப்போனன்ட்டா நினைச்சுக்கிறேன். அதுதான் உண்மை. இப்ப அவன் ரேங்க் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், எங்கேயோ இருப்பான், 10 லட்சம் ரேங்க்ல இருப்பான் பாரு, 3 லட்சம் ரேங்க். இது நானா அவனை அடா இது பண்ணிக்கிறேன். ப்ரெஷரே எனக்கு தெரிஞ்சு 100 கிட்ட வச்சிருப்பான். எங்கடா அவன் ஒரு 48% ப்ரெஷர். அந்த அதுதான் ப்ரோ, அந்த ஒரு வின்னு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கேன், அப்படியே மைண்டு மாறியான், அப்படியே நல்லா போயிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு வின்னுக்கு தான் வெறுப்பாது. 6 மைனஸா பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த பேரு தொடர்ந்து லாஸ் மைனஸ். ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன் நான். கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப் போனால் மைண்டு மாறும். புல்லட் டேட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணினாப்பா பேக் டு 1800. அலாய்ப்பா எவ்வளோ சிரிக்கிறியா சரி, அதனால் அசர்றவன் கிடையாது. நான் பார்த்தாச்சுன்ற மாதிரி. ஊசியா விங்கிங் வாரியா ரைட்டு. நான் பார்க்கும்போது ஹாப்பியா இருக்கு மச்சி. ஹாப்பியா இருக்கு. யூசிப்பா ஈஸியா அடிக்கலாம். டிவிஷன் 2 ஆப் வர 2.87K சப் வந்துட்டோம். அவ்வளோதான் மச்சி, நம்ம தான் 3K அடிக்க போறேன். அடிச்சலாம். இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள டார்கெட் பண்ணேன், பட் ஆனா வேலைக்கு ஆகாது போல மந்த் எண்டுக்குள்ள போறது. கிருஷ்ணா 1.40 செகண்ட்ஸ் ஒரு வாய்ஸ் நோட் போட்டிருக்காண்டா. எப்பா இருமச்சி லைவ் முடிச்சுட்டு கேட்குறேன் நான் எல்லாத்தையுமே. With a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. That is a diamond of a goal. The plan. He's had a shot. Birthday in 2 months bro. Very good running that. You're always going to have chances with that kind of. ஆகஸ்டா எப்படி உனக்கு தெரியும் bro? கரெக்ட்டா birthday in 2 months ஆன் கேக்குறா நான் கதா. Oh you know my birthday. ஐயோ சா. Thuram gets it away. And this is it's Cristiano Ronaldo and he scores. celebration போறானே. All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is one will power தான் bro இந்த ரொனால்டோக்கு ப்ளஸ். இந்த கோல் will powerலனா கீப்பர் சேவ். He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. எனக்கு இந்த ஆனா ரைட் கார்டுக்கு ஏதோ பிரிண்டிங் புல்லட் இருக்க மாதிரி எனக்கு இருக்கு.
எப்படி புடிச்சான் பாரு எம்பாப்பேவா. Messi, he's picked his way through. ப்ரோ எனக்கு இதுதான் ப்ரோ எனக்கு இந்த கான்செப்டே புரியல. மெஸ்ஸிக்கு 100 ஸ்பீடு ப்ரோ, 100 ஸ்பீடு 100 ஆக்ஸலரேஷன் ப்ரோ. எப்படி புடிக்கிறானே தெரியல ப்ரோ. இதையும் புடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Almost half an hour in now. That pass has been well intercepted. Messi making good progress on the right-hand side. Howson cuts out the pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's there to retrieve it. Ball's played through. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, he's felt that, hasn't he? Goes down, but nothing given. அந்த இடத்துல எவனா யோசிச்சிருப்பானா அந்த இடத்துல அவன் டாக்கிள் போட போறானே, ஆனா அவன் போடுவான். இதுதான் டிவிஷன் 2. And here's Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Rooney. எனக்கு அதான் ஒண்ணுமே புரியல. F2B பிளேயர்ஸ்னா வந்து நீங்க அந்த கார்டு வச்சிருக்கீங்க இந்த கார்டு வச்சிருக்கீங்க ஆனா சொல்லிட்டமே காலி எனக்கு காண்டாது. நீ பாரு அவன் வச்சிருக்க உஜீசன்னா என் ஸ்டாமோட ஏதோ சூப்பரா பண்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. That has been slung wide. So temporary halt. 10 months முடி பர்த்டே ஸ்பெஷல் சில்வர் ஸ்டேட் கிவ் கொடுத்தீங்க. அதான் கேட்டேன். ஓ அத பாத்துக்கிறியா? So it's 1 each. How are you seeing it, Jim? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it has been confrontational, combative, competitive. And everything you'd expect from Derby Day. Inter Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Cristiano Ronaldo. Milan get the second half started. நான் QC ஆற மாதிரியே தெரியல பாத்தியா? And it's Neymar. Inter Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly good. Cristiano Ronaldo! And he's done it! What a way to stamp your authority on this game, Peter. He was clearly thinking several moves ahead of everyone in the lead up to the goal. I was thinking at the break someone had to show real courage. That's it. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. And yes, it's him again. Milan leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Yeah, he is a perfect combination of brain and brawn. And this is Inzaghi. That is a brilliant interception. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they... It's Cristiano Ronaldo! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Inter Milan, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Lee Kang-in plays the game a step ahead of almost anyone. And the pass is intercepted. Timber. Lee Kang-in. Now Timber. Howson. Chooses to go cross-field. That's a cracking pass to stretch the opposition. And it's Zanetti. And that is a little undercooked. It's a searching pass. Mbappe receives it in a wide position.
That'll be a corner. Substitution for AC Milan. Number 8, Wayne Rooney. Number 20, Cristiano Well, look, they know Ronaldo. they've got a height advantage, Number and 13, it's time for them to use it. Coming on the field. Number 14, Gabriel Batistuta. Number 10, Luis Suarez. Number 21, Lionel Messi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Mbappe, and it's Messi. Inter Milan very much running into the last chance saloon. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Looking to play him in. Luis Suarez with the cross. Nice and easy for the goalkeeper. Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Two nicely added minutes intercepted. have been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Can he get on the end of this? And there goes the final whistle. Inter Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. Would everyone like to join The me in end of the making a game. special mention to Reflections? those in the crowd Well, you can who are never celebrating predict their the winning? result. க்ளோஸ் பண்ண எபிசோடு பார்த்தியா? ஓ நயா ஃபுல்லாக சிவப்பாக இருக்கு. ஒரு தப்பு பண்ணுறேன், என்ன பண்ணுறேன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே கிருஷ்ணா, பார்க்குறேன். அவன் கேம் பிளேவை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வா. ஓ நான் இன்னைக்கு கேவலமாக விளையாடிட்டு இருக்கேன்யா. அது என்னன்னு தெரில, ஏதோ ஒரு கேவலமான ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே லாஸ்ட்ல இருந்து தொடங்கினால மைண்ட் செட் சரியில்லை. ஒரு வின்னை பார்த்துட்டேன்னா எனக்கு மனசு குளிர்ச்சியாக இருப்பேன். ஒரு வின்னுக்காக இப்போ இயங்கிட்டு இருக்கேன். அண்ணன் யோகி மாமு ஆலே காலேஜில் இருக்கானா அவன்? There's the whistle. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. That's a good ball. Bullet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, that's fabulous. Modric. Great vision. Shot a goal! Wonderful from Ibrahimovic! About as smooth as it gets. And there is your opener. Cruyff really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous.
Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. And here's Suarez. Oh, he refuses to take the bait. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Hullet. He's shifting through the gears here. Takes aim and crosses. Toure gets it away. ஆமோ அப்பா யோகி நான் கதை காலேஜ் They know they've got a height advantage and it's time for them to use it. Maldini getting this one clear. And it's Hullet. And he's being shifted off it. ஏஸ்தா வாரான் குளிக்கிட்டு வந்து Well, I பால் wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Hullet, renowned for his long-range shooting. Tries to play it through. ஒரு மிஸ் பண்ணா Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Motherwell definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. There's a sharp little ball here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Cruyff, who's set up one goal so far. Cruyff. And this is Ibrahimovic. Oh, good ball. And the shot! Oh, the ball's come loose here. கேர்ள்ஸுக்கு டவுட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் யோ நான் கதை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சோகமாக இருந்தால் தான் பீ மாதிரி விளாட்றனால பேசிக்கிட்டு ஆனாலும் நல்லா விளாடுவோம் போலையா சரி ஓகே ஒருத்தர் மட்டும் தோல்வியே கிடையாது நண்பர்களே நம்மளை போட்டு ஷாட்டு சாத்துறாருங்க எம்பாப்பே மால்டினி மாலத்தி டு கம்போனி நல்ல ஒரு எம்பாப்பே குலி கோபமாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் தான் ஒருத்தன் நம்மளுக்கு கேமே வர மாட்டேங்குது என்னையா ஆச்சு லாஸ் ஆவா இப்போ எவ்வளோ பாயிண்டில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சும்மா கெஸ் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் எவ்வளோ பாயிண்டில் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கெஸ் பண்ண நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவு இப்போ நான் பாயிண்டில் இருப்பேன் ஐயா இவ்வளோ மஜாவா அதான் எப்படியா இவ்வளோ மைனஸ் பண்ணன்ற மாதிரி இப்போ நீ ஒரு கேள்வி கேட்ப சொல்ல 2020 இப்போ இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நீ பாக்குற யோ எப்படி அப்படின்னு பாரு Substitution for Inter, number 7, Cristiano Ronaldo. Number 22, John Cruyff, come on, John Cruyff to come on, Machi. Mbappe, still Mbappe. Ah! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Modric takes the shot. Smashing Nadi save. சொல்ற Really good save that. மாயா தொடர்ந்து 4 மேட்ச் லாஸ் முடிச்சு விட்டான் Now it's Cruyff. நிகேத்தல 4 லாஸ் எப்படினா டிவிஷன் 2 னா வந்து ஜெயிக்கறானா பாத்தியா And it's Iniesta. Oh, that's superb. Iniesta and the finish. Oh, he's managed to get himself offside. புகி மாமா கோல்ஸ் கூட Modric. This is a promising build-up. So, Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some fight. Come on, Mbappe, it's still Mbappe. It's Mbappe! Glorious! It's glorious!
glorious. Come on, Kylian Mbappe. என்னையா ஃபினிஷ் இது நல்லா ஆப்ஷன். நான் அப்படிதான் இப்ப கேல எம்பாப்பே ஃபினிஷ் மோமே பூக்கி போட்டு டபுள் டிபிள் டுமா. வந்துட்டான்டா பழைய பிசி வந்துட்டான்டா. ஓடி யோகி மாமு அவ்வளவுதான். வந்துட்டான்டா தீரா தீரா எங்கள் வால் வீசும் கரிகாலா. ஓ வாங்கடா அவனா இருந்தாலும் வந்துட்டான்டா ஃபார்முக்கு. So we have movement on both benches. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Hey, miss passes karong yaar. Iniesta. He's being urged to shoot. Link up connect ஆக மாட்டேங்குது. இப்ப கனெக்ட் ஆகுமா? கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது bro. அப்பனா link up நிரிஃப்டா என்னனே தெரியல bro. கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது link up இப்பனா. Inter Milan do have options available on the bench if they want to go that way. There's the shot. நீ போடு மச்சி. நான் மாதிரி தமிழ் கமெண்ட்ரி. அதான் அடியா போடு வெடியா போடு தடியா போடு. Just can't be wasted. Seedorf knocks it into space. Offside. கேனா ஒரு 92 ஸ்பீடு பா எப்படி கனெக்ட் ஆகும்? Concentration levels are very good. அவன் ஸ்பீடு 92 யா பட் ஆனா அவேர்னஸ் வந்து 103 இருக்குல்ல இன்சாகிக்கு. அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 103 இன்சாகிக்கு. ஆக்ஸலரேஷன் 100. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல லிங்க் அப் பிளேல வர்க் ஆகுது ஆக்ஸலரேஷன் தான் வர்க் ஆகும் ஸ்பீடு வர்க் ஆகாது. போட்டவனே டப்புன்னு எடுக்கிறது ஆக்ஸலரேஷன் தான். அவன் என்ன கேனவரை வச்சிருக்கான்? நான் வச்சிருக்கேன் அதே கேனவரை தான்ப்பா. அதான் கதை. இந்த கேனவரை பிடிப்பான்ப்பா. ஷட் டவுன் நட்டு வச்சிருக்கான் அதனால பிடிப்பான் இந்த கேனவரை. Hi BC, how are you? I'm fine pa. Motherwell have turned to their bench and we're going to have a substitution. எப்படி எடுக்கறான் பாரு அந்த கேனவரை ஏரியால. நான் வச்சிருக்கேன் அதே கேனவரை. This is Ronaldo. Still கம்மியா இருக்கான்ப்பா அந்த கேனவரை. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Pullet plays it in. Deftly away. And that's a throw-in. Bro, how to perform blitzkrieg? Please say. Blitzkrieg அடிக்க மாட்டியா? Well, easy தானே blitz. Peter, maybe both sides just going to have to settle for the draw now. இந்த ஆப்போ என்ன பாயிண்ட் யாரா பாத்தீங்களா? And it's Hullet. Messi can so cleverly bypass the press. He's had a shot! Oh, the ball's run loose here. No messing about, just bludgeoned away. பயங்கரமா ஆடுறான். And here's Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. வா கேனா வரதாம்பா. BC-னா blitz, blitz-னா BC. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all. கேனா வரவே போட்டு ஆடலாமா அப்போ? Your final thoughts, bro. Peter, 30 instinct match player bro. 1141 rank. That's why his gameplay goated ஆ இருக்கு. லாஸ்ட் அவர் ஓபன் விட்டான் bro. ஏமா அப்போ +5 bro. அவன் பாயிண்ட் என்ன bro? அது மட்டும் யாரா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களா. 26000 ரேங்க்ல இருந்து 1,00,000 ரேங்க் போயிட்டேன். அடா பாவி ப்ரோ. இந்த நீங்க போட்ட ஸ்ட்ரீமே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் ஸ்டார்டிங்ல அந்த லாஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு 5 அதுதான் எப்பயுமே சொல்லுவான்ப்பா அந்த யோகி பையன். நானா டாப் ரேங்க் பூஸ்ட் பண்ணா ஒரு லாஸ் வாங்கிட்டாலே ஒரு 10-12 மணி நேரத்துக்கு விளாட மாட்டேன் நானு. அதை நம்ம மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அதை கேட்கவே மாட்டேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் சலா வச்சு பிளிட்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்பாரு பிசி. அவ்வளோதான். இந்த சலானா நம்மளுக்கு ஓஜி சலா. ஆனால் இப்போதான் வந்து அடிச்சு போட்டு தோச்ச மாதிரி ஆயிட்டான் அந்த சலா. அடையவே மாட்டேன். அப்புறம் அந்த சலா வந்து எதுவுமே பண்ணணும்.
2043. அப்படியா? அதனால தான் நம்மளுக்கு இதுவாச்சு. தான் யோகி இனிமேட்டு உன் பேச்சை தான் கேட்க போகிறமேட்டு. லாஸ் ஆனால் மூடிக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு விளையாடவே கூடாது. அரை மணி நேரம் இல்லை, ஒரு 10 நிமிஷம். 10 நிமிஷத்துக்கு எதாவது ஈவெண்ட்டு அந்த மாதிரி எதாவது போயிடணும் போல். ஜாலியாக விளையாட்டு அதுக்கப்புறமா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ண வரணும் போல். ஆனால் அதே இதில் விளாட்னா வின்னே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பேசாமல் மெஸ்ஸிக்கு பதிலாக சலா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐயோ மெஸ்ஸி கோட்டடியா? ஏன்னா மெஸ்ஸிக்கு பதிலான்ட்ட டப்புன்னு. நான் கோட்டடியா செம்மையாக இருப்பான். அந்த பிளிட்ஸை தவிர மிச்சம் நீ மெஸ்ஸி எப்படி அடித்தாலும் கோல் தான் போவோம். அப்போ பக்கா எஃப்டிபி டீம் பக்கா மேலே அட்டாக்கு வெறியாக இருக்குது. டிஃபென்ஸு ஃபுல்லாக எஃப்டிபி. பட் ஆனால் அவனுங்களே மஜாவாக பண்ணுவானுங்க அந்த மாதிரி. யோகி அந்த ஃப்ளூயிட் ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்குன்றா போல இந்த நம்ம வசீம் ப்ரோ. என்ன கதை அது? நல்லா தான் இருக்கா? இஸ் கேனாவரோ பெட்டர் தென் மால்டினி அண்ட் நெஸ்டா? அப்படி இல்லைண்ணா, கேனாவரோ வந்து நல்ல ஒரு லீடர். பேலண்டோர் வின் பண்ணியிருக்கா போல. ஆஸ் அ கேப்டனா அந்த மேட்ச்சில் வந்து வெறியா ஆடி இருப்பா போல. பட் ஆனால் நெஸ்டா மால்டினியை விட பெட்டரானு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் மால்டினி வேற ரகம் ப்ரோ. பெட்டர்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் கேனாவரோ வந்து எல்லாமே பண்ணுவா போல அவர் ஹைட்டுக்கு. கேனாவரோ வந்து வேற மாதிரி. கம்பேரிசனே இருக்கக்கூடாது. அவங்க 3 பேர்கிட்ட 3 பேருமே வெயிட்டு தான். இப்போ நீ எடுத்த கார்டு வந்து 2000ல வந்து யூரோ வின் பண்ணாங்க. இட்டாலி வந்து பிரான்ஸுக்கு அகைன்ஸ்ட் தான். அந்த வெர்ஷன் கார்டு நீ வச்சிருக்கிறது. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi. Taken back almost at once. Oh, this is a very good run. இந்த இடத்துல திருப்பி வந்திருக்கே கூடாதுப்பா. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Nice looking ball. யாரு இருந்தாலும் முஸ்தபா ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஸ்லிப் ஆயிருச்சு. அதனால கோல் நினைச்சேன் ப்ரோ. இது ஒரு மேட்ச் ஏதோ பிடிச்சிட்டான். எல்லா மேட்சும் பிடிக்க முடியுமா? அது ஏதோ நான் ஏதோ மைண்ட் இதில் இருந்தேன். நான் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே கேட்குற பத்தியா நீ? இதை பாரு, இந்த மாதிரி தான் மங்குட்டு மாதிரி ஏதாவது கோல் விடுவேன். உன்னோட குண்டே பெட்டர். குண்டே பெட்டர். 1 சீசன் அது ஸ்டாமினா வேற பியா போகுது ஃப்ளூயிட்ல. பேசிக் வச்சு என்ன பண்றது? டபுள் பிளே ஸ்டைல் இருக்கு. ஓகேயா? ஓ ப்ராப்ளம். Paris Saint-Germain have taken the lead. எப்பயுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் வாங்கிட்டு கோல் திருப்புவேன். இப்போனா ஃபர்ஸ்ட் கோல் நான் எப்பயுமே அடிச்சுட்டு கோல் வாங்குவேன். இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கோல் வாங்கி கோல் விட்டுட்டு அடிக்கிறேன், அவ்வளோதான். டான் டான் டான். லோ ஸ்கிரீமர் ஆயாவன். அம்மா துண்டு ஆங்கர்ல தான்டா அவ்வளோ பெரிய கொம்பு. யாரு கேன வரவா? ஒரு கோட்டட் ப்ரோ. ஷார்ட்டஸ்ட் மேனு. பட் ஆனால் அவரோட இது எல்லாமே பயங்கரமா இன் கேம்லேயே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். அந்த பேலண்டோர் கார்டு ஒன்று எல்லாருமே ஃப்ரீயாக கொடுத்தானுங்களே அந்த கேன வரும். அதெல்லாம் இப்போ வரையுமே கோட்டடு. நிறைய பேர் ஆர்பியில் போட்டு ஆடுறான், சிபியில் ஆடுறான், எல்பியில் ஆடுறான். எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமாக இருக்குது அந்த கார்டு. இன் கிரவுண்டில் அந்த கார்டை நீ வின் பண்ணுறது ஏர்லேயும் பயங்கரமாக இருக்கும். பட் ஆனால் ஏரை விட இன் கிரவுண்டில் வின் பண்ணுறது செம கஷ்டம் அந்த கார்டு. கோட்டடாக இருக்கும் அந்த கார்டு, செம்மையாக இருக்கும். Xavi Alonso, and here's Schneider.
Schneider really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Alvarez. Lovely bit of இது skill. இதுதான் ப்ரோ டாப் ட்ரிக். இதை வந்து பேடு ஸ்கில்லா மாத்தி ஏமாத்திட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இப்போ இன்சாகி பண்ணா பாத்தியா, அதுதான் டாப் ட்ரிக்கே. அதை அப்படியே வந்து பேட்டு வின் ஸ்கில்லா ஏமாத்திட்டான் கொனாமி டிவிடி பையன். அது வந்து நார்மலா இருக்க ஸ்கில் தான் அது. அதை வந்து டாப் ட்ரிக்கா காலி ஏமாத்தி காசு வித்துக்கிட்டு இருக்கான் புறம்போக்கு. Schneider unable to make it happen for all his good intentions. ஆட்டோ பைலட் கேனா வரும். அவன் சைஸுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஆமாம் ஆமாம். நான் புயால் வச்சிருக்கேன்ல, என் புயாலே வந்து நல்லா இருப்பான். பட் ஆனால் தப்புன்னு நான் இப்போ கேனா வர போட்டு ஆடும்போது புயாலா யாரு போகுதுன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது. புயால்னு ஆடுவாராப்பா, நல்லா ஆடுவார்ப்பா அவரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. புயாலுக்கும் கேனா வரக்கும் டிஃப்ரென்ஸு பயங்கரமான டிஃபரன்ஸ் தெரியுது புயாலுக்கும் கேனா வரகும். நான் போட்டு ஆடின வரையும் ப்ரோ ஒரு நல்ல ஃபார்மேஷன் எல்பிசிக்கு சொல்லு ப்ரோ. 4-2-2 ஆடு ப்ரோ. நான் வச்சிருக்க 4-2-2 ஆடு நல்லா தான் இருக்கும். Substitution for Inter, number 7, Cristiano Ronaldo. Number 22. So we're off again. Inter can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Number 14, Schneider. Alvarez receives it in a good position here. Oh, he's enjoyed that. He evidently lost the contest. இன்கம் கனெக்ட் ஆனாலும் அந்த அட்டாக்கிங் கீப்பர் வந்து உயிர் எடுக்கிறானுங்க ப்ரோ. லிங்கப்பே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நானே சந்தோஷமா இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் தடவை லிங்கப் கனெக்ட் ஆயிருக்கடா சாமி அப்படின்னு. எப்படி எடுத்தான் பாத்தியா ஏரியல். Now it's Mbappe. Neither of these two want to come off second best. And the shots. இட்டாலியனாலே கோளாறு. ஆமாயா இட்டாலியன்ஸ்னாலே கோளாறு தான். என் டீமை பெரேசி தான் காப்பாத்துறான் ப்ரோ. பெரேசியும் கோட்டடுயா, அதுதான் அவரும் இட்டாலி தானே. Italians are goated bro. Italians தான். Italians all time goated. எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பெரேசி தான் மஜா காட்டினான். பெரேசி பயங்கரமா இருப்பா போல. Italians are famous for எல்லாமே இருக்கும் அவன்கிட்ட. டிஃபென்ஸுக்கு மட்டும் நீ சொன்னா அட்டாக்கர்ஸ் நாங்க எங்கப்பா இருக்கோம்னு நிறைய பேர். டால்பியாரோ இவரு இன்சாகி, பிலிப்போ இன்சாகி, நிறைய பேர் இருக்காங்க, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சூப்பர் டீம் கோல். அதுதான் மச்சி இந்த மாதிரி நான் ஆடுவேனே நான். பட் ஆனால் அந்த லாஸ்ன்னு பார்த்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா துருன்னு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்ம மைண்டை யோசிக்கவே முடியாது. 1-2 எப்படி போட்டு ஆடுறது, த்ரூவே அழுத்தின்னு இருக்கணும்னு தோணும். இந்த மாதிரி இப்போ ப்ளே மேக் பண்ணி விளையாட முடியாது. அது மாதிரி ஆகும். அது ஒரு லாஸ் ஆனாலே மண்டை வாங்கிட்டே இருக்காது. அது நான் ஆனால் இந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் பார்த்தியா. இந்த மாதிரி தான் என் கேமே இருக்கும். உன் டீம்ல பெரேசி நீ யூஸ் பண்ணலாமே. அதுக்கு தான் சலீபா வச்சிருக்கேன். அவரோட ஹைட்ல டாமினேட்டர் இருக்கும்ல, சலீபா அண்டு ஸ்டாம் வச்சிருக்கேன். Has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Passes coming off in quick succession here. Messi. Messi going face to face with his great Mbappe. யோ நீ ஃபர்ஸ்ட் லாப்டட் பாஸ் போட்டு பழகியா, சும்மா லோவே போட்டுட்டு கரெக்டாக லாப்டட். அது ஆமாயா முஸ்தபா, அது நான் கற்றுக்கணும் தான் பார்க்குறேன். எனக்கு வரவே மாட்டேங்குதியா இங்கே லாஃப்ட்டு கற்றுக்கணும் நான். இது எப்படி டோட்டி பாத்தியா இல்லையா எப்படி கோல் போச்சுனே தெரியல. நல்லா டிஃபென்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தேன்.
There was no getting to that, no getting to it at all. கொஞ்ச நேரம் நம்மள சந்தோஷமா விட மாட்டானும்பா. Just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's Little doubt, that is a ரெட் foul. கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. The referees come over. It's a red card. காலி ஃபர்ஸ்ட் உன் வாய்ஸ் மட்டும் கேட்டு லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ something to do now. அப்படியே இது காமிச்சிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ப்ரோ YT-ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ வந்தது. அப்படியே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வாங்கினேன். லேப் மட்டும் சொந்த காசு போட்டு வாங்கினது. மேட்ச் அப் பண்ணல மிஸ்டேக். There is some activity down on the touchline. There's going to be a change. மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். பட் ஆனால் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன். பண்ணுறது And it's Bellingham. It's come to nothing. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் கேமே கிடையாது ப்ரோ. நான் வந்து பாசஸ் நிறையா போட்டு விளையாடுவேன். அதுதான் என் கேமு. Mbappe. Here's a man adored by many, even deified by some. And that's so it is something for both, but ideal. நீ தான் லைவ்க்கே வர மாட்டற. ஆடி போனா ஆவணின்ற மாதிரி கடைசியா உன்னை எப்ப பார்த்தனா இதே மாதிரி வந்து பாசமா ஒரு 4 வார்த்தை பேசினேன் ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி. அதோட உன்னை இப்பதான் வந்து சாட்லயே பாக்குறேன். 11 ரேங்க் பிளேயர். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் மைனஸ் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ செகண்ட் கோல் ஏய் மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கே அந்த மாதிரி தான் இருந்தது செகண்ட் கோல் பார்க்கும்போது. இது பாரு பேக் டு ட்ரா. அதான் ஒரு வின்னு கிடைச்சதுனா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ப்ரோ. அந்த ஒரு வின்னு தான் ப்ரோ எல்லாரும் ஏங்கிட்டு இருக்கதா இருக்கு. ஒரு வின்னு ப்ரோ. ஒரு வின் போக போறேன். செகண்ட் கோல்லாம் உன் மேல தப்பு சொல்ல முடியாது. அது கோட்டட் கோல். அதான் எப்படின்னு தெரியல எனக்கும். ஆப்போ பிளேடு பெட்டர் செகண்ட் கோல். இன்னைக்கு வின்னே வரல. ஆமாயா வின்னே வரலையா. எங்கயா இருப்பாரு. நேற்று கரெக்டாக இருந்தது. நேற்று கரெக்டாக ஆனேன். நேற்று வந்து என்னோட டார்கெட் வந்து 2050 பாயிண்ட்ஸு. கரெக்டாக அன்றைக்கான டார்கெட் 2050 பாயிண்ட்ஸை முடிச்சுட்டு தான் லைவ் முடித்தேன் நான். கரெக்டாக இருந்தது நேற்று. இன்றைக்கி அது வந்து இன்றைக்கி அதை விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் இன்றைக்கி போடலான்னு பார்த்தேன். பாயாசத்தை போடுறானுங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லாக. இல்லை நான் வந்து மிஸ்டேக்ஸாக பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட்டாக அந்த 2 கேம் ட்ரா பிடிச்சேன் பார்த்தியா. அது வந்து என்னோட 50% கேம் தான். செகண்ட் கோல் மேட்ச் அப் பண்ணலை எனக்கு தெரிஞ்சு. ரீப்ளே பாருங்கள். ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது. ஐ வில் பி வாட்சிங். செகண்ட் கோல் ரீப்ளே பாருங்க. இல்லை ப்ரோ அது ஆப்போ வந்து குவிக் டிடி ப்ரோ. அது ஆப்போ குவிக் டிடி என் மிஸ்டேக் இல்லை. அது ஆப்போ வந்து குவிக் டிடி. அது தட்ஸ் நாட் மை மிஸ்டேக். அந்த இடத்துல நீ மேட்சை கொடுத்தாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது. அவன் 2 ஸ்ட்ரைக்கருக்கு நடுவில் டிடி போட்டு போனான். அது என் மிஸ்டேக் கிடையாது. அது இப்போ நான் வந்து இல்லை அது வந்து நான் அந்த இடத்துல மேட்சப் கொடுக்கலனா நான் வந்து எம்பாப்பே வச்சு ஒரு டிடி போட்டு கோல் அடித்தேன்ல. அதுவும் அவன் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான். அது எப்படி அவன் எதிர்பார்க்கலையோ அந்த மாதிரி இது நான் எதிர்பார்க்கல. அவ்வளோதான். கொனாமி ஐடி நேம் சொல்லியா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. பா இந்த புயலா அப்போ கோட்ட டீம் வச்சிருக்கான். ரோஸ் கிரீமர் எம்பாப்பேன் சப். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football. என்ன ப்ரோ கேன ஒரு எடுத்துருக்க. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா எடுத்துட்டோம் ப்ரோ. தெரியாதா pre-match build up. மண்டேவே எடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 900 கேன வரும். The game itself.
There's the whistle, and here we go. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Mbappe! நான் நோட்டீஸே பண்ணல. அப்படியா? மண்டேல இருந்தே போட்டு ஆடிட்டு இருக்கேன் bro நானு. Because his instinct for doing this is incredible. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So, a breakthrough already. Yeah, என்னாச்சு? Now it's Messi. And he's managed to get free. There's the shot! And Nice. there's a goal! உன் விலிலாம் They are purring! இங்க தான் போனா. Truly purring! வினி வந்து இது பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. The step, the sharpness of வினி movement, வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஃபார்ம் நல்லா இருந்தால் மட்டும் தான் வினி யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஏஎம்எஃப் பொசிஷன் வினி கிடையாது. ஏஎம்எஃப் வினிக்கு இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும், நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வினிக்கு வந்து ஏஎம்எஃப் பொசிஷன் இல்லை, அதனால் எல்எம்எஃப்ல வந்து நல்லா ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவேன். எல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. இப்போ வந்து பஞ்சாபின்னு ஒருத்தர் எடுத்திருக்கேன். இங்கே இருக்கு. Pass somewhat off target. Thuram. Played back into the centre. Looking for the run. It's a promising position. He's got away. Oh, that's wonderful alertness. Guardiola. Threads one in. That has not gone well. Cannavaro. Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. He is through here. Messi. That's good play. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. யார் போட்டாலே மச்சான் கேன வர வச்சு நான் பாத்துறேன்பா. இப்போ பாரு இப்போ பை. ஏய்! சம பாஸ் ப்ரோ. காக்காக்கு எதிரே பார்க்கல. ஓ எப்படி லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பிளேயர் வச்சு ஃபார்மேஷன் செட். Better look next time maybe. Well timed, excellent interception. Bonucci. Now Platini. Some intricate passing, looking to progress the ball. அடா பாவி. Oh, he's been மிஸ்டேக்டா. ஐயோ. Well taken goal. பட் இப்போ ஃபார்மேஷனுக்காக பிளேயர் செட் பண்றோம். Broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply அப்படிதான். tremendous. I mean, how easy would it have been to get across? இன்னொன்று இப்போ இப்படிதான். இப்போ எப்படின்னா நீ ஒரு ஓல்டு ஃபார்மேஷன் ஆடிட்டு இருப்ப, அந்த ஓல்டு ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு பிளேயரை செட் பண்ணியிருப்ப. பட் நீ டப்புன்னு அந்த ஃபார்மேஷன் மாற்றிட்டா அந்த பிளேயரே தேவைப்படாது. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆகுது இப்போ. வெறுப்பு ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஃப்ரீ கோல் கொடுத்தாலே கான்ஃபிடென்ட் அவனுக்கு வந்துடும் ப்ரோ. 2 கோல்ஸ் லீட்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரினா கொடுக்கவே கூடாதியா. அவன் ஈஸியாக ஒரு கோல் போட்டா ட்ரா மேட்ச். Challenge just a bit on the firm side, and it's Kaka. It's run loose. Who's going to get there? 2 added minutes That's have been reality. And that has earned a few nods of approval from the bench. எனக்கு வினியே அப்படிதான் இருக்கான். வினி வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு எஸ்எஸ் ஃபார்மேஷன் ஆடிட்டு இருந்தான். அதுக்கு பார்த்தா வினி தான் வந்து அதில் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தான். பட் எப்போ ஃபார்மேஷன் மாற்றினா வினி எங்கே இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது. வினி போட்டு ஆடுறதே இல்லை நான். ஆனால் அந்த ஃபார்மேஷனில் வினி போட்டு பட்டு பரட்டுவான். Defending of the desperate variety. Tries one from range. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. But they can't afford to get too complacent. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப நேரம் they showed in getting both the goals. Try to get another. அவ்வளவுதான். இதோட எத்தனை ஒரு 4-5 மாசம் கழிச்சு தான் நான் பார்ப்பேன் திருப்பி. Inter Milan are leading 2-1, but things are very much in the balance here. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? And so the action is resumed.
That has been cut short. It's a good spell of possession, this. Oh, good read. நான் ஒரு மிஸ்டேக்ல கோல் கொடுத்தேன், அதுக்கு எனக்கு அவன் அட பாவி. ஓ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல கேவலமா ஆடுறேன் ப்ரோ. ஈஸியா கட் பண்ணி கால் விட்டுருந்தாலே கோலியா அது. ஜாப் தேடிட்டு இருக்கேன் மச்சி. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Pirlo with the short one. And the shot. Oh, the ball's run லக்கி எப்படி இருக்கு பாத்தியா அவனுக்கு? Now he wants to ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளேயர் மேல போடு. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. The pass is intercepted. Deftly out wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Inzaghi. Into Milan, perhaps contemplating their next change here. And the shot! எப்படா அதனால் சேவ் அடிக்கிறீங்க? லைஃப் எப்படி போகுது? எனி ஜாப்? அதனால் ஒரு ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அது ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது? இது வந்து புதுசாக அப்டேட்டில் ஏதாவது மாற்றிருக்கானுங்களா என்ன? ஃபாஸ்ட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது அந்த 1-on-1 சுச்சுவேஷனில். இது எனக்கு தெரிஞ்சு கேமில் ஏதோ சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது எனக்கானா பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி, அதான் எப்படின்னு தெரில. கேமில் சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறது? எனக்கு சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது எதுவும். Great strike, a test for the keeper. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Inzaghi. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pirlo. Well seen. ஆவரேஜா ஆப்போசிட்டே ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. And it's Cristiano Ronaldo. அது நல்லா ஆடுற பிளேயர் கிட்டனா எப்படி ஆடுவான்னு தெரியல. With some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. இவன் வந்து அவ்வளோ நல்ல பிளேயர்னா கிடையாது, பட் ஆனால் எனக்கு ஏதோ டஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. He has a look up. And it's been hooked away. Inter Milan have reclaimed it. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And this is Inzaghi. Now it's Roberto Carlos. Crosses it in. Inter can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Can he get on the end of this? Good take, and is he in? Real chance! ஈஸிக்கு பூதி அடி தரணும். அவன் வச்சு நீ உன் ஜிகேவை ரஷ் பண்ணணும் 1-on-1. பேர் மட்டும் பண்ணிடுறா போதும்டா. பண்ணி அடிங்கடா ப்ளீஸ்ரா டே. ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் இப்படி இருக்கு? அப்பா மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு 5 minutes பிரேக் எடு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு ஸ்கிரிப்ட்? அது மட்டும் கோல் பெருசா முடிஞ்சு எல்லாரும் ஆனதே வேஸ்டியா? அப்போ கேவல பியா ஆடிட்டு இருக்கான். ரொம்ப இத பாரு எவ்வளவு கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கான் தெரியுமா? அப்போ Well, it's a win that came as a result of an ideal start, Peter. A high octane start at that, and they set the tone. இந்த மாதிரி ஒரு டீம் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு இவ்வளவு கேவலமா ஆட முடியும் தான் தெரியல எனக்கு. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. வேலை இது ஆயா டோரி அதுதான் விடு ரிலாக்ஸ். அப்பா நண்பர்களே, இதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பாதை வந்து போக போகுது. ஏன்னா இப்போதான் ஒரு வின் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ. ஆப்போவுக்கு தான் ஸ்கிரிப்ட். ஆப்போவுக்கு தான் ஸ்கிரிப்டா? யோ நீ மேட்சை ஃபுல்லாக பார்த்தியாயா? நீனு எத்தனை 1-on-1 கீப்பர் ஒரு 2 சேவ் எடுத்து போட்டான்.
எனக்கு ஏதோ நடக்குது. இன்ஜாகி அடிச்சது அவன் டிஃபெண்டர் காலில் போட்டு வெளியே போகுது. அதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட்ல கீப்பர் வந்து பால் எடுக்கிறான். எனக்கு எவ்வளோ நடந்தது இந்த மேட்ச்சு. நான் 4 கோல் அடிக்க வேண்டியது. ஃபைனலி 1 வின். அதுதான் அது எப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் முடியும் போது அதான் நல்ல காலம் பிறகுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இவ்வளோ நேரம் எதுவுமே நடக்கலை. இன்னைக்கு ரொம்ப கேவலமாக போச்சியா இன்னைக்கு நாள். என்னன்னே புரியல எனக்கு. ரொம்ப கேவலமாக நான் இது வச்சு ஆப்போஸ் டைகர் கிட்ட வந்து ஜிகே பறவை. ஓ மணினா 9 ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ள இப்போதான் லைவ் நான் போட்டவன் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரியே இருக்கு. ப்ரோ இந்த இயர் எண்டுக்குள்ள 10K அடிச்ச போது ஹாலாண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் வை ப்ரோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளனா 10Kனா வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கு. இந்த இயர் எண்டுக்குள்ள இன்னும் எவ்வளோ மாதம் இருக்கு? ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 4 மாதமா? ஒரு மாதத்துக்கு மினிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு 10 சப்ஸ்கிரைபர்னாலும் 30 நாளா? ஒரு மாதத்துக்கு 350 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட ஏர்ன் பண்ணலான்னு வச்சுக்கேன் அப்ராக்சிமேட்லி. நான் வந்து ரெகுலராக லைவ் போட்டு வீடியோஸ் ஒரு நல்ல வீடியோ ஒரு 1K மாதத்தில் ஒரு 2 1K வீடியோ ஒரு 1K வீடியோ போச்சுனாலும் 20-25 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடும் அதில். அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணனா மேபி 350 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு மந்த்துக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம். 350 மாதிரி பண்ணாலும் 4K சப் அடிக்கலாம்னு வச்சுக்கேன் ஏ 2க்குள்ள. 10Kனா நீ வந்து கனவுல நினைச்சாலும் நடக்காதுன்ற மாதிரி. நீ அடிச்ச ப்ரோ நான் ஜிகேவை கண்ட்ரோல் பண்ணேன். ஜிகே அந்த மாதிரி பால் எடுக்கிறான். ஓ என்னயா அது? எல்லாம் மொத்த பேரும் கீழே இருக்கானுங்க. புலிஸ் ஒரு போடுறானுங்க கீழே மொத்த பேரும். ஆமே 6 மேட்ச்சு வின் 5 மேட்ச் லாஸு இதே லூப்பாக போயிட்டு இருக்கு. அது இது என்ன பிரமாதம். நேற்று நீ எவ்வளோ பாயிண்ட்ல தீபக் ப்ரோ பார்த்தீங்க? 2049ல லைவ் முடிச்சனா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் போது. இப்போ நான் எவ்வளோ பாயிண்ட் நினைக்கிறீங்கன்னா 1937ல இருக்கேன். 100 பாயிண்ட் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் இங்கே யாருக்கிட்ட போய் அழுகுறது சொல்லுங்க. This easily the most keenly anticipated of today's games. Well, I think Thiago's going to have a massive role to play in this game, Peter. Best deployed deeper in midfield. வீடியோ லாஸ்ட்ல 13 days ஆகுது. ஆமாயா வீடியோஸ் கொஞ்சம் போறதில்ல போணும். ப்ரோ டாக்ஸிக் படம் பாத்தியா? ரொம்ப கேவலமா இருக்குன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். He does all of that in his unique style with a certain swagger. Yeah, but he has another side to his game which I also really like, the athleticism that allows him to switch to a more box-to-box role when needed, especially when he's partnered with a more static defensive midfielder. And here's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. Bullet aimed beyond the defence. Goal kick. டாக்ஸிக் கேம்ல நமக்கு டாக்ஸிக் படம் பார்க்க டைம் இல்லை. Well, height could make all the difference on these set pieces. ஆனா கார்னர்ல ஸ்கோர் பண்ணியே பல வருஷம் ஆகுதுப்பா. He's found a way past. Pirlo. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rijkaard is the team's great visionary. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the... It's Aguero! And that's what you call inspired goalkeeping. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. And it's played forward, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Inter Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Well, he's going to be disappointed with that. Pirlo. And here's Mbappe. ஃபர்ஸ்ட் டச்ல பாஸ் போட்டுறணும். சி வெயிட் பண்ணி பாஸ் போட்டேன். Knocks it into space. Well, that is not the best ball, and he offers. அப்போனா ரொனால்டோ டப்புன்னு காணா. அப்போ நல்லா ஆடுறான். அதான் நல்லா ஆடுறான். Quality ball. Vieira. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. ஜிரார்டு பயங்கரமா பண்றான் போலயேப்பா எல்லாருக்குமே. The execution was lacking. இந்த த்ரூ பாசஸ் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணனும்னு பார்க்கறேன், பட் ஆனா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னால. Silvestre. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Now it's Mbappe. Oh, and that is a thrilling end. வீடியோலாம் போட ட்ரை பண்ணு, வீக்லி ஒரு 3 or 4 ஷாட்ஸ் ட்ரை பண்ணு. உன் growthக்கு மச்சி நம்ம ஜெயிச்சு காட்டுவோம். போட்றலாம்யா. அப்போ நல்லா டாக்ஸிக் படத்துல ருக்மணி மேல கை கேள்விப்பட்டேன். தள்ளத்தை யாரும் தொடக்கூடாது. என்னன்னா தெரியல ப்ரோ, படம் இன்ஸ்டாகிராம் திறந்தாலே ருக்மணி தான் ப்ரோ வருது. இன்ஸ்டாகிராம் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கா போல. இன்ஸ்டாகிராம திறந்தாலே ருக்மணி தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. பாக்குறவன்லாம் சல்லன்றானுங்க. சல்லடே அவன்டா என் சல்லத்து மேல கை. ப்ரோ இப்போ நான் இந்த மேட்ச் டச் ஆடுறதான் ப்ரோ என் ஒரிஜினல் கேமே. இது நான் டச் ஆடல ப்ரோ. ப்ரோ நான் ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Now it's Mbappe. சுவிட்ச் மாத்திக்கிட்டே இருக்கான்யா. Thiago too strong for his opponent there. He won't be happy. சுவிட்ச பாத்தியா மாத்திக்கிட்டே இருக்கான். Oh, he's felt that, hasn't he? Inter Milan come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Assisted switching. He is always looking to play. Looks like assisted switching. And here's Inzaghi. He has a look up and the shot. It's என்ன ப்ரோ இது சேவ் ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சேவ் இது? ஓ என்னையா இப்படி சேவ் பண்றான்? Well into the second half and still there's nothing between them. Tries to play it through. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Juve. Oh, well played, well played. And he's cleared it out of harm's way. யோ கார்னர் வர கொடுத்துட்டான். ஏ கூட ஓகே. எம்பாப்பே பால் ஏயோ போய் ஃபினி. அதுதான் மச்சி, இதுதான் பினாமினல் ஃபினிஷிங். இது வந்து பினாமினல் ஃபினிஷிங் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், அதை அப்படியே உள்ள தள்ளி இருப்பானுங்க. பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லாததான் அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனையே வருது. பினாமினல் ஃபினிஷிங் தான் அந்த இடத்துல. இப்போ அது பினாமினல் ஃபினிஷிங் இருந்திருந்து இதை பாரு. ஐயோ அகோரோனா ஹெட் பண்ணுறான். ஐயோ மொரட்டு ஓன் கோல் அடிச்சு தப்பிச்சிட்டேன். இந்த பொபல் ஒரு லூசு ப்ரூ ப்ரோ, வேற மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான். He watched it all the way and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball.
made a classic move and met it perfectly. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. This is a promising build-up. And here's Messi. Well, that looks a decent ball. Great chance! டிசைனாக அடிக்கிறாங்க. ஆனால் என்னோட மச்சான் இன்சாகி இருக்க வரைக்கும் எனக்கு கவலையே இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன். இப்போ நான் இன்சாகி தான் எனக்கு whenever I need a goal call இன்சாகின்ற மாதிரி. கோல் வேணுமா இன்சாகி மாமா கூப்பிட்டு. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds மச்சான் இப்போதான் மச்சான் உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசினேன். மச்சான் இப்போதான் உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசினேன். ப்ரோ அது கூட கமிட் ஆயிட்டான் ப்ரோ. எப்படி விட்டானே தெரியலையே ப்ரோ. இப்போதான் கமிட் ஆயிட்டான் ப்ரோ கோலுக்கு. எப்படி ப்ரோ விழுந்தான்? Go one better possibly. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's a super give and go. And he was alert to it. There will be 3 minutes And here's Pirlo. It's Inzaghi! Oh, that could be pivotal! A game of margins! A game of Inzaghi for a thrills. reason, bro. This might just Inzaghi, Filippo Inzaghi for a reason. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, Filippo Inzaghi for a reason. And there goes Inzaghi. They are ஒரே pumped. வார்த்தை Boy, இன்சாகி they're pumped. முடிஞ்சு. A tough இன்சாகி win earned through the power of will. And this place அரே ஒரு is இன்சாகி. bouncing. ஓ Filippo என் Inzaghi டீமை voted காப்பாத்துறதே man of the இன்சாகி தான். match and deservedly கிட்ட so. அலெக்சாண்டர் பாட்டோ இருக்கா இல்லையே? What we've just seen, that is ஐயா a இது superb மாதிரி win. இருக்கு. this is one of those உன்கிட்ட games where the பென்சில் result இருக்கா justifies whatever இல்லையே? means. சி வந்துட்டு Just பிஸ்கெட் look at இருக்கா the என்னதோ players கேட்பாயா? celebrating with the சூப்பரா இருக்கு அந்த fans. டைலாக். Everyone pumped. Takes me back. பிஸ்கெட் தானே உன்கிட்ட பிஸ்கெட் இருக்கா இல்லையே இந்த மாதிரி கேக்குற. லாஸ்ட் மேட்ச் ஏதோ தோக்குற மேட்ச் ஏதோ மஜாவா ஜெயிச்சிட்டேன். அது வரையும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. வேதனை படல இருந்தாலும் பெருமையா இருக்கு. ஈடி போட்டா அதுக்கு பதில் எம்டி வந்துருச்சு. இப்படியோ கோல் போட்டேன். விடு உனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க. என்ன பண்றது? ஏதோ ஒரு தீமையிலே ஒரு நன்மைன்ற மாதிரி தான். என்கிட்ட இன்சாகி இருக்கு, என்கிட்ட பேட்டோ இருக்கு. ப்ரோ இன்சாகி கூட பேட்டோனா நான் கம்பேரே பண்ண மாட்டேன். இன்சாகி வேற பேட்டோ வேற. த மேன் ஹூ கிரியேட்டட் ஆஃப்சைட் ட்ராப் பிலிப்போ இன்சாகி. நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ. மைனஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தொடர்ந்து 3 மேட்ச் தோத்தேன். 30 முடிச்சு விட்டானுங்க. உன்கிட்ட பிக் டைம் வேர்ல்ட் கப் மெஸ்ஸி இருக்கா? புல்லட் டெட்டர் ஸ்லாட்டான் இருக்கா? உன்கிட்ட பிர்லோ இருக்கு, என்கிட்ட பெப்கார்டியோலோ இருக்கு. ப்ரோ உன்கிட்ட என்னையா எது ஏதோ சொல்றியாண்ணா? யோ ஆமாயா கூகுளில் போய் போட்டு பாரியா. ஹூ கிரியேட்டட் ஏதோ ஒரு வரும். அது ஆஃப் சைட் ட்ராப்பை வந்து இது பண்ணதே பிலிப் இன்சாகி தான்யா. நீ கூகுளில் போட்டு பாரு வரும். உன்கிட்ட அட்ரியானோ இருக்கா? உன்கிட்ட தாமஸ் பாரி இருக்கா? என்கிட்ட போவர்ட் பெட்ரி இருக்கு. ப்ரோ யாருக்கிட்ட இல்லாத என்கிட்ட குண்டே இருக்கு. யாருக்கிட்ட இல்லாத என்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கு. தலைவன் இறங்கட்டுமே, சரிதான் படைக்கட்டுமே. நான் இந்த கார்டு இருக்க ஆளை யாரா காட்டுங்க. இந்த கார்டு நீ யாரை வேணா வச்சிருக்கலாம். இந்த கார்டு வச்சிருக்க ஆளை நீ காட்டவே முடியாது. ரேர் பீஸ் பையன். சைலண்டா இருந்து சம்பவம் பண்ணக்கூட ஸ்பெஷலிஸ்ட். நாலு இல்லைண்ணா ஆளுண்ணா. இப்போ சம ஃபார்ம்ல இருக்காப்புல.
ஆல் வந்து பொசிஷன் கேம். நூற்றி 2 எட்மில்சன் இருக்கு ஓல்டு கார்டு. அதனா விடு, இதை காமி. எனக்கு பிடிக்காது. 1 குண்டு ரெட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணி காட்டு ப்ரோ. ரிலீஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ரைட்டுப்பா, ரிலீஸ் பண்ணி காட்டு ப்ரோ. ரிலீஸ் ஆகுதாவா? ரைட். 1 குண்டு ரெட் கார்டு வாங்கினா நெக்ஸ்ட் குண்டு யோகி. என்கிட்ட பிகினர் பேக் எம்பாப்பே இருக்கு. உஸ்மான் சுத்தருதே. கம்மா நண்பர்களே, 4 more likes to 30 likes. புதுசா நம்ம சேனல் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாயிண்ட்டை இறக்கி ஏத்துறதுல நானும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ரான்ற மாதிரி இப்போ. ஐயோ, கரெக்டா போட்டேன் அந்த த்ரூ. என்கிட்ட ஒரு பாஸ் ப்ரோ, நீ கிராஸ் ஃபார்மர் தானே ப்ரோ? நீனு கிராஸ் ஃபார்ம் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கியா இல்ல மாத்திட்டியா? Costa Corta and Donatoni. Griezmann. Donatoni. Griezmann. And it's Gerrard. Pull it. Pirlo. That has been ஏன்டா பாசஸ் இவ்ளோ கேவலமா போடுறானுங்க? எங்கேயோ ஃபர்ஸ்ட் எங்கேயோ ஓடுறான். Gerrard. Donatoni. And he's in on goal. தானா வரப்பா. Deals with that comfortably. That's just playing it safe and simple. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Now here's the delivery. And the goalkeeper's got a good palm to that. மறக்காம பத்தல எனக்கு மறக்காம எல்லாம் பெல் ஆல்ல போட்டு. மோனானா இப்போ ஜோஸ் மரினோவை மாறிட்டு. நீ ஜோஸ் மரினோ மாறிட்டேன்றியா? வேற உஸ்மான் கமெண்ட் பார்த்தாதான் உஸ்மான் என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியும் நமக்கு. ஐயோ, லிங்க் அப்ல தப்பா போட்டேன் ப்ரோ. ஷிட். Gerrard. This is a promising build up. Tries to play it through. Bale clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. பிசி, நான் இந்த கேமுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண பேக் பார்லாண்ட் வித் 2 hour ஸ்கில்ஸ், அது உன் சேனலில் தான் பேக் ஓப்பனிங். நான் உண்மையாலே சொல்றியா? இல்லைனா அதை ஃபார்லாண்ட் 2 ஸ்கில்லாம் வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபார்லான்னா வந்தா அந்த ஏதோ ரேபிட் ட்ரிகர் ஃபினிஷிங் ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு வந்திருக்கானே, அதெல்லாம் வருவான்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்லாண்டு. ஏன்னா லாங் ரேஞ்ச் ஸ்டன்னிங்கே பேர் போனவன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதான் என்னோட ஓஜி பழைய டிஃபென்ஸுக்கு வரான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நான். அப்போ நல்லா ஆடுறான். Nicely weighted ball. Good take, and is he in? And he's cleared it out of harm's way. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And he's got the beating of his man. Akanji. Oh, that's a fine challenge. Akanji நல்லா இருக்குப்பா. போட் இந்த கார்டு just about enough to come out on top. நார்மல் ஹைட்ரேட்டட் மஜாவா இருக்கு போல Akanji. Overly willing to compromise. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realizing who's where around you. மேலினி கார்டு பார்த்தாலே யோ என்னயா நானா சொல்ற உஸ்மான் சூப்பர் ஜி 8 ஒரு நிமிஷம் ஷவாலாம் யா.
போகும்போது என் டீம் Back on the first 45 minutes. அதெல்லாம் டவுட்டு தான், கன்ஃபார்மாக தான் சொல்கிறேன். ஏய்யா நான் வெயிட்டிங்ண்ணா. அப்போனா காயின் ஆஃபர்னா வந்தால் போட்டு வையா. எப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானா போடாத காயின் ஆஃபரு. இந்த 800க்கு வந்தால் 1600 காயின்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி காயின் ஆஃபர்னா போட்டு வை. சும்மா எப்பயாவது காசு எடுத்து வச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு வச்சனா மேபி நீ கார்டு எடுக்கும் போது உனக்கு இதுவாக இருக்கும். பட் ஆனால் அடிக்கடிக்குன்னா டாப் அப் போட்டுட்டு இருக்காது. எனக்கு வேற இன்னுமே ஒய்டி பேமெண்ட்டே வரலையா, வெறுப்பாது. காயின் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் மூட் ஆகுது. வந்தேன். ஓ என்னையா எல்லாம் ஒரு மார்க்கமா கமெண்ட் பண்றீங்க. Away we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life. யோ நல்லா லாஃப்ட் போட்டா. உஸ்மான் பாத்தியா நான் என்ன மாதிரி ஒரு லாஃப்ட் போட்டேன், பட் ஆனா அது எப்படி ஆயிருச்சு பாறேன். Unlucky. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. A lot of space here, a real opportunity. Aguero, and this is Bale. Vieira is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He's shifting through the gears here. And this is Hullet. அந்த பெரேஸ் இப்படி ஆடுறான். பெரேசி பிடிக்கிறான்பா. Just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Well, we're still waiting for a goal to report here. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Well, that looks a decent ball. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. That's been intercepted. That's great positioning. கேம்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்கலாம், ஆனா இங்க ஸ்கிரிப்ட் தான் கேமே இருக்கு. அந்தானு நமக்கு யூடியூப் காசு இல்லையா, இடைங்கடா அருவால இல்லையா, ஃபுல்லா பேங்க் லீவா விட்டுட்டு இருக்காயா, வெறுப்பாதியா. ஆண்டாது எனக்கு கடைசியா ஜனவரி வந்தது பே அவுட்டு, அதோட இப்போதான் வரப்போகுது. சரின்னு சந்தோஷமா இருந்தா அந்த பேங்க் இதை பண்ணி வெறுப்பேற்றிட்டானுங்க, ஃபுல்லா லீவா விட்டானுங்க பேங்க். Inter Milan perhaps contemplating their next change here. இன்னைக்கு ஓணம் லீவா, இன்னைக்கும் வராது, நாளைக்காவது வரும்னு ஒரு ஹோப்ல இருக்கேன், பார்க்கலாம். எடுத்துருவாயா இதுவும் பெரேசி, வெறுப்பாதியா. ஒரு லாஃப்ட் கனெக்ட் ஆகும், கொஞ்சம் டிலேவா போட்டா ஆஃப் சைடு வாங்கிடுமான்னு பார்த்தேன், எல்லாம் பாலை வந்து வாங்கிடுறானுங்க. That's really well maneuvered. Niggles his way through. Lovely pass, but can he get the chance for a shot? என் சேவியரே மச்சான் இன்சாகி தாயா, யப்பா என் சேவியரே மச்சான் இன்சாகி தாயா. என் மச்சான் இன்சாகி இருக்கிற வரையும் நான் கவலையே பட மாட்டேனா. யாராமல தோல் எங்க அண்ணன் இன்சாகி தான் ஆளு. பெரேசினா வரும் வரும். மெயில் 21ஆம் தேதி வந்தது, அந்த மெயில்ல இருந்து 15 ஒர்க்கிங் டேஸ்ல பேங்க் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல வந்துரும்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க, பாப்போம். Inter Milan have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. And he plays one through. He's picked his way through. Oh, what has happened here? Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Not much time now for anything fresh to happen, I think.
Now it's Messi. 2 added minutes. Nicely shaped எனக்கு ball. தெரிஞ்சு டைட் மார்க் ப்ரோ. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And that's இந்த it. வீக் வந்துரும். Relief இதுதான் hope. finally. Now at இந்த வீக் last they வந்துரும். can enjoy the பார்க்கலாம். taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have gone நண்பர்களே over the கிளம்புறேன். line. இதுக்கு மேல விளையாடுனா நான் பொளந்துருவாங்க. Filippo பட் ஆனா Inzaghi பாரு picking up the man of the ஸ்டார்டிங்ல match ரொம்ப award கேவலமா and பண்ணிட்டு no லாஸ்ட்ல ஏதோ நல்லா surprise விளையாடுறேன். there. அதுதான் நான் சொன்னா பத்தியா அந்த ஒரு வின்னுக்கு தான் நான் ஏங்கிட்டு இருந்தேன். reflects on அந்த what we've ஒரு seen. வின்னு எனக்கு வந்த உடனே பாரு அப்படியே கேம் எப்படி ஆட ஆரம்பிச்சேன் பத்தியா. அந்த ஒரு வின்னு தான். அந்த ஒரு வின்னு வந்திருந்தா அப்படியே வின்னிலே போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த அடுத்த மேட்ச் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு டிரா ஆகும். ஆனா லாஸ் ஆக மாட்டேன். இதுதான் என்னோட மைண்ட் செட்டே. இந்த ஒரு வின்னு தான். என் டீம் பாக்குறியா? சொல்லியா பயங்கரமா பில்ட் பண்ணிட்டு இருப்பியா உன் டீம்னா? NXXA அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரம் எப்படி குறைஞ்ச போற தொடர்ந்து 3 மேட்ச் வின்னு. இந்த வின்னுக்கு தான் எல்லாரும் ஏங்கிட்டு இருந்தான் நான். இல்லாமச்சி அப்படியே போதாயா மணி இதாயா நெக்ஸ்ட் அவன் ரொனால்டோ அந்த பக்கம் போட்டாருன்னா இந்த பக்கம் டேவிட் அல்பா ஆயா ப்ரெஷர் சிஸ்டமா? ஆஹா யோ ஹசார்டு அப்பயே எடுத்துட்டேன்னு சொன்னால. ஹசார்ட்னா எடுத்துருக்கியாப்பா செல்சி வெர்ஷனு. ரூனி அகோரா மஜாப்பா பேட்டோனா வச்சிருக்கு. பேட்டோ கம்மி கான்லேயே ஏதோ கிடச்சிதுன்னு சொன்னேன். நான் நல்லா இருக்கியா உன் டீமே சூப்பராக இருக்கியா? ஜோஸ் மரினோ வச்சு ஆடுறியா? எவ்வளோ என்ன பாயிண்ட்ல இருக்க? ஜோஸ் மரினோ வச்சு ஆடுற? ரெண்டு பேட்டோவா? என்னையா சொல்ற? 2 பேட்டோ வச்சிருக்கியா? 1820 அடிச்சல டிவிஷன் 1. இது போயிடியா ஒரு 10 லட்சம் ரேங்க்குள்ள போயிடு. அந்த நியூ ஷோ டைம் சூப்பரா இருக்கும் டிவிஷன் ரிவார்டு. எனக்கே இப்போ இந்த மால்டினி எடுக்கணுன்ற மாதிரி நான் தோணுதியா. மால்டினி மேல கண்ணு உடுத்துது. 200 காயின்ஸுக்கு நான் சொல்றேன் பேக் டு பேக்காயா? பேக் டு பேக் பேட்டோ கொடுத்தானா உனக்கு? ஏயா சொல்ற 200 காயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு பேட்டோ, ரெண்டாவது 100க்கும் பேட்டோவா? எனி சஜஷன் ஃபார் மை ஸ்குவாடு? இதுக்கு தான் நான் வந்து யார் ஐடியுமே போறதில்ல ப்ரோ. இது பாருங்க உன் ஐடி பார்த்தாரே டப்புனு இந்த ஐடி போடுறாரு. சரி உன் ஐடியோட முடிச்சுக்கிறேன் நானே. வேற எந்த ஐடியுமே கிடையாது ஓகேவா? பண்ணி இதுதானா ப்ரோ உங்க ஐடி? 40,000 ரேங்க்னு அடிச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? இதானா ப்ரோ? திரு ப்ரோ அட்ரியானோ தான் டார்கெட்டு பட் கிடைக்கல. யோ அந்த பேட்டோவே செம கார்டு பேட்டோ. அது ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த பேட்டோக்கு. யா ஃபுல் மேட்சப்பா நல்லா இருக்கே ப்ரோ டீமு. பேட்டி ஸ்டில் பேட்டியா ப்ரோ? பேட்டி வச்சிருக்கீங்க. ரூனின் சப்பு கோலர் போடுற கோலரு ப்ரோ. இந்த பெக்கம்பர் கார்டு சூப்பரா இருக்குமே ப்ரோ. ஃப்ராங்க் பெக்கம்பர் டிஎம்எஃப் ஆர்ச்செஸ்டர்ல அந்த கார்டு பிளே ஸ்டைலு. டிஎம்எஃப் ஆர்ச்செஸ்டர் 103 ஆக்ஸலரேஷன். அதுதான் பஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் அந்த கார்டுக்கு. செம கார்டு அது ப்ரோ. அப்படியே இந்த ஐடி பாரு பிசி கேமர் எஸ் லோகேஷ் ப்ரோ கண்டிப்பா பார்க்கலாம் ப்ரோ.
மெஸ்ஸி சுவாரஸ் நல்லா இருக்கு தலைவா. எஸ் ப்ரோ, செம கார்டு ப்ரோ. அந்த பெக்கம்பர் கார்டு நல்லா இருக்கும். அந்த கார்டு அந்த டிஎம்எஃப் சோமினியும் செம்மையா இருப்பான் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, ஐடி ரிவ்யூ பண்ணல ப்ரோ. நான் கிளம்புறேன். இதுக்கு தான் தெரிதா, நான் ஒரு ஐடி பார்த்தாலே எல்லாம் கேட்டுக்கினே இருப்பான். அதுதான் நான் யாருமே பார்க்கறதில்ல. நீ சாப்பிட்டு தூங்கு, ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ், குட் நைட் மச்சி, இன்னொரு நாள் சந்திப்போம். ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சும்மா ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தாப்புல. அவர் நம்ம ஓல்டு மாடரேட்டர் ப்ரோ, அந்த லூசிஃபர்ன்றவர். ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து மொபைலில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ வந்து அவர் தான் மாடரேட்டரே நம்ம சேனலுக்கு. அப்போ ரெகுலராக ஸ்ட்ரீமுக்கு வருவாப்புல. இப்போ ஏதோ ஒர்க்கு இது பண்ணுறதுனால வர முடியல போல் அவரால். அவர் தான் ஓல்டு மாடரேட்டர். அண்ணா ஆப்பா, அண்ணா ஜிம் முடிஞ்சா என்ன ஒர்க் அவுட் இன்னைக்கு வந்து மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டேவா? இட் சுட் பி அ லெக் டே டுடே. பட் நீ வந்து லெக்கை ஸ்கிப் பண்ணியிருப்ப. அதனால் இன்னைக்கு என்ன டேனா, உனக்கு இன்னைக்கு வந்து செஸ்ட்டு, ஷோல்டரு, ட்ரை, லேட்டு போட்டியா இன்னைக்கு? லெக் டே. பரவாயில்ல, லெக்கு போட்டுறா, வராங்க போடுறாப்புலப்பா. எப்படி கரெக்டாக சொன்னா? ஜிம் மேட்டியா? நான் இப்போனா ஜிம்முனா அது பிசின்ற மாதிரி. என்கிட்ட என்ன டவுட் வேணுமோ என்கிட்ட கேளுங்க ப்ளீஸ் ப்ரோ. இது ப்ரோ இப்பயே நான் சொல்லிடுறேன், அந்த டெமன் நோவான் இருக்கார்ல, அந்த ஐடியோட நான் வந்து யார் ஐடியுமே பார்க்க மாட்டேன். நீங்கள் என்ன கெஞ்சினாலும் ஓகேவா? 90 kg டுடே லெக் ப்ரெஸ்ஸு. ஐயா எறா மேல தோல். எங்கள் அண்ணன் தான், எம்கே தான் ஆளு. வென்ஸ்டே. அதேயா வென்ஸ்டே வந்து லெக் டேயா? 10 மணி வரை லைவ் போடுனா போட்டுடலாமா? நல்லா பண்ணலாமா ப்ரோ? F2Pயா ப்ரோ? நீங்கள் ப்ரோ F2Pக்கு நல்ல டீம் வச்சு ஆடுறீங்க ப்ரோ. இந்த ஓவர்லோடு வச்சு ஆடலாம்ல, லாங் பால் வச்சு ஆடுறீங்களே. வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. பட் ஆனால் கரெக்டாக வீட்டுக்கு போகும்போது வரீங்களே ப்ரோ. நான் விஜய் ப்ரோ இப்போனா லைவ் பார்க்க முடியல. எவ்வளோ ரேட்டிங்கில் இருக்குது ப்ரோ இப்போ? பிளாக் ஸ்பைடி, நான் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டு இந்த ஐடியோட எந்த ஐடியுமே பார்க்க மாட்டேன்ட்டேன். இன்றைக்கி வந்து நான் ஐடி ரிவ்யூவே கிடையாது. இதுதான் நான் வந்து யார் ஐடியுமே லைவில் பார்க்குறதே இல்லை. ஐடி ரிவ்யூ வந்து இன்னும் 2-3 நாளில் போடுறேன் நான் கண்டிப்பாக. நீ வாங்க போடலாம். எவ்வளோ ரேட்டிங்கில் இருக்கா இப்போது ப்ரோ? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது ஐடி. இப்போ தான் நீங்கள் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க போல். போக ஐடி டெவலப் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து கரெக்டாக ஏற்றிருக்கேன் ப்ரோ. 1977 ப்ரோ. ஃபோன் எடுக்க போனேன் மச்சி. ஓகே ஓகே. சரி பாயா கிளம்புறேன். நான் கிளம்புறேன். பாய். ஓ, ஃபோட்டோ எடுக்க போனியா? சாரி. சரி பாய் நண்பர்களே, பாய். போயிட்டு வரேன். ஒட்டாமாவே நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.